start our workshop today. As you see here, we have Terre Policy Center team, Dr. Apte, Dr. Thomas, Ms. Ashwarya. We also have Dr. Fuhashemi and Mr. Moin, our Iranian trainers as well. And we have our interpreter, Ms. Farah. We can officially start our workshop now. I appreciate if Ms. Farah could translate my first sentences very quickly for our participants. And then I will ask Dr. Apte, the founder and the director of Terre Policy Center, to start her welcome speech to you. Thank you. سلام علیکم. دنا الان خودش رو معرفی کرد و جلسه رو رسما اعلام کرد که شروع جلسه رو رسما اعلام کرد. اینجا در استودیوی در هند خانم دکتر آپته هستن و آقای دکتر توماس و شرکت کنندگان از ایران و همچنین اساتید ایرانی هم حضور دارن. بعد از این معرفی کوتاه خانم دکتر آپته شروع میکنن به اون مقدمه خوش آمدگوییشون. سپاسگزارم. Thank you so much, Dr. Apte. We are waiting for you to start the welcome speech for our participant. Thank you. Thank you so much, Dina. Good evening. Hello. Namaskar. Salam alaikum. You all are welcome to the first ever workshop on clean air by Terre Policy Center. I welcome all my panelists, Dr. Jo, Aishwarya, Dr. Quresh Hasmi, and the other panelists for this workshop. And I wish to thank them for participating on this noble cause. Thank you. Can I, sorry, Doctor, can you stop after 3-4 sentences? Then I can translate in Persian. خانم دکتر آپته سلام کردن به همه و همچنین خوش آمد گفتن به شرکت کنندگان و خوش آمد گفتن به اساتید حاضر در استودیو و همچنین اساتیدی که در ایران حضور دارن. So in my childhood, I heard a story where they quoted one proverb. It says, if you have 2 rupees at your hand, spend 1 rupee for your survival and spend 1 rupee, another rupee on for purchasing flowers. در وقتی که من بچه بودم یک ضرب المثلی داشتیم در هند که میگفت اگر 2 روپیه توی دستت داری یکیش رو برای غذا و زنده موندن خودت صرف کن و دیگری رو برای خرید بذر یا گل. It was simple. It is in the simple language. They say that whatever the survival, the grocery and everything is needed for your life, the same way the nature, the flowers are needed for your behavior pattern and your culture. این ضرب المثل به سادگی نشون میداد که اگر که تو نیاز داری برای زنده موندنت پولی رو خرج بکنی، همینطور طبیعت هم نیاز داره که ازش مراقبت بکنی و چیزی رو برایش صرف کنی. During this era of development and looking at the speed of development, we are going far away from the nature. Can you please repeat? During this era of the development and the speed of development, we are going very far from the nature. در این دوره توسعه و در این عصر پیشرفت ما داریم هرچه میگذره از طبیعت بیشتر دور میشیم. And when we are talking about clean air, when we are talking about clean water,
when we are talking about the good environment, we need to conserve all the natural resources. وقتی ما از هوای پاک، آب پاک و غذای سالم صحبت میکنیم، معنیش اینه که ما نیاز داریم از همه منابع طبیعیمون مراقبت کنیم. And that is why we means all the environmentalists and who are looking for the good environment are insisting upon the conservation of the natural resources, which will be impact on the clean air. به همین دلیل همه ما فعالان محیط زیست هستیم و باید از محیط زیست و تمام منابع طبیعیمون مراقبت و محافظت بکنیم. Getting the unpolluted air, which is our birthright, we always say that clean air is our birthright. So getting that clean air, we need to go back for our behavioral pattern, which will always be impactful on the pollution. برای مراقبت از همه ما حق دسترسی به هوای پاک رو داریم و برای رسیدن به یک هوای پاک نیاز است که از ببخشید. Can you please repeat the last sentence? We have to preserve and conserve the natural resources for getting the unpolluted air. ما نیاز داریم که از همه منابع طبیعیمون مراقبت کنیم و به همشون دسترسی داشته باشیم و برای رسیدن به یک محیط سالم و تمیز پاک. The Paris Agreement, which is the international treaty made in 2015, Paris Agreement says that polluted air is not good for health, and for that, every country needs to reduce their carbon emission. در موافقتنامه پاریس که در سال 2015 به امضا رسید میگه که ما نیاز داریم که Can you repeat the last sentence, please? The Paris Agreement is saying that every country needs to reduce the carbon emission. همه کشورها لازم است که از انتشار کربن جلوگیری کنن یا کاهش بدن. So during this workshop, we are going to get the knowledge about health impacts because of the pollution, how we are going to reduce the air pollution by way of our behavior, by way of community approach, and by way of government policies. در این ورکشاپ ما یاد میگیریم که چطور از محیط زیست مراقبت کنیم از طریق تغییر رفتار، تغییر در رفتارهای خودمون و در محافظت از محیط زیست. So once again, I welcome all my panelists and the participants from Iran. I'm very happy to associate with these participants through this seminar. مجدداً خوش آمد میگم به همه شرکت کنندگان از ایران برای شرکت در این جلسه. Thank you. We will meet each other during all this session, and over to Dena. تشکر میکنم. حالا از دنا خواهش میکنم. Thank you so much, Dr. Apte and Terre Policy Center team. Thank you so much, Ms. Farah. Dr. Apte, now I'm going to introduce the workshop and our goals in Farsi. همونطور که میدونید دوستان عزیز، ما در اینجا جمع شدیم تا از مرحله تئوری عبور کنیم و به مرحله عمل
نزدیک بشین. من خواهش میکنم که دوستانی که میکروفون جناب یاور ممنون میشم میکروفونتون رو بله. ما اینجا میخوایم از مرحله وارد مرحله عمل بشیم. فرقی که این کارگاه آموزشی با کارگاه های دیگه داره این هست که سعی کردیم غیر از این که یه سری مباحث تئوری جدید خصوصا در بخش حمایتگری با شما دوستان عزیز مطرح بکنیم، یک سری از در حقیقت گروه های کار عملی رو هم داشته باشیم. هدف اصلی این کارگاه همونطور که قبلا هم به تک تک شما گفته شده و به صورت کلی هم توی گروه قبلا نوشته بودم این هست که بتونیم برای اولین بار توی این گروه کوچکی که اینجا داریم به صورت داوطلبانه بتونیم سیستم دیده‌بانی، راستی آزمایی و گزارش رو در خصوص هوای پاک با توجه به قانون جدید هوای پاک در ایران تصویب شده رو پیاده بکنیم در ایران. ما اساتید عزیزمون رو، اساتید ایرانیمون رو، جناب دکتر فروشنی و جناب معین رو داریم. یک استاد دیگر هم که توی بخش معرفی کارگاه بیوگرافیشون اومده و به وقتش به شما معرفی میکنیم هم به ما میپیوندن. ایشون آقای علی سرایی هستن و استاد حمایتگری هستن. امیدمون این هست که خصوصا در بخش حمایتگری که تقریبا حرفهای جدیدی برای ما برمقام میاره و برای خود من هم فصول جدیدی رو داشته، بتونیم با توجه به اینکه به ابزار حمایتگری مسلح میشیم بتونیم کار دیده‌بانی، راستی آزمایی و گزارش رو با راهنمایی اساتیدمون انشالله یاد بگیریم و داده بکنیم. فکر میکنم یکی از میکروفون ها باز شد. اوکی، الان بسته شد. خب من اینجا از دکتر آپته خواهش میکنم که تیمشون رو معرفی بکنن. بعد از اینکه دکتر آپته تیم رو معرفی کردن از اساتید ایرانی رو خواهش میکنم خودشون رو دوباره معرفی کنن، هرچند که شما خوب میشناسین اساتید ما رو. و بعد هم نوبت به شما میرسه که دونه دونه میکروفون هاتون رو باز بکنید و خودتون رو معرفی بکنید تا اساتید هندی ما و همینطور اساتید ایرانی ما با شما بیشتر آشنا بشن. Dr. Apte, I appreciate if you ask your team to introduce themselves, then our Iranian trainers will introduce themselves, then we will go over the participants to introduce. Thank you so much. Aishwarya will introduce herself. Thank you, Dr. Apte. Hello everyone, my name is Aishwarya Bapat. I have done my Masters in Environmental Engineering from Newcastle University, UK. And I have also done research in air pollution for 2 months in my own university. After that I came back Thank you دکتر اشوریا. اسم ایشون دکتر اشوریا هست و تحصیلات خودشون رو در زمینه مهندسی محیط زیست در انگلستان انجام دادن. So followed by that, I came back to India and I have started working as a trainee in Terre Policy Center. وقتی که به هند برگشتم به عنوان یک کارآموز در زمینه سیاستگذاری محیط زیست شروع به کار کردم. Thank you, Aishwarya. I request Dr. Jo to introduce. Good afternoon, good evening, and it's a pleasure to meet all of you online. And thank you for being here today. سلام و خوش آمد میگم و تشکر میکنم که امروز اینجا هستید. I'm Professor Joe Thomas. I teach at the MIT World Peace University. من پروفسور جو توماس هستم و در دانشگاه تدریس میکنم. I teach public health and sustainability studies. در زمینه بهداشت عمومی و
بهداشت پایدار، سلامت پایدار. And I look forward to interacting about the issues of air pollution and its impact on public health. و انتظار دارم که در زمینه هوای پاک، آلودگی هوا صحبت کنیم و برگردیم و تاثیرش رو بر بهداشت عمومی بررسی کنیم. When we comparing with the COVID pandemic, last year almost double of the people who died of COVID pandemic died due to air pollution. در جریان و در طی پاندمی کووید 19 دو برابر مرگ و میر رو که قبلا به خاطر هوای آلوده داشتیم، این بار به خاطر پاندمی. So we are talking about a double epidemic of COVID pandemic and also epidemic of air pollution. بنابراین هم در مورد پاندمی کرونا صحبت میکنیم و هم در مورد تاثیرش بر آلودگی هوا. And this is a very timely and important workshop, and I congratulate all the participants and the one who facilitated for this workshop for selecting a relevant theme and the timely theme. Thank you. بازم تشکر میکنم از تمام شرکت کنندگان و تشکر میکنم از فسیلیتیتر این ورکشاپ که این تیم رو داره. Thank you, Professor Joe. Thanks a lot. Thank you so much, Terre Policy Center team. So now I would kindly invite Dr. Purhashemi to introduce himself. So Dr. Purhashemi will introduce in English and Farsi, so no need to translation. So maybe Mr. Moin could do the same. We'll see. Okay, thank you, Dr. Purhashemi. We are here to listen to you. Okay. Hello, everyone. It's nice to see you all in this workshop. First of all, I would like to thank Terre Policy Center and its founder, Dr. Apte, for inviting us to this workshop. My name is Abbas Purhashemi. I am the president of Canadian Institute of International Law Expertise C5. I am an academic and expert in international law. My practice, teaching and research area is international law, environmental law, and criminal law, international criminal law. And I have published many books and articles in this area. And I am also editor-in-chief in C-File Journal of International Law. I hold a PhD in international law from University of Strasbourg, France, and I was a fellow in international law in postdoctoral in University of UQAM, Canada. I was also an assistant professor of international law in University Azad University in Terre, and currently I am a member of international criminal law. And a member of World Commission on Environmental Law at the IUCN. I hope this workshop could help us to understanding development of international law, especially implementation of international law in Iran. Thank you so much, and I speak Farsi. سلام و درود به همه دوستان عزیز که در این وبینار و ورکشاپ شرکت کردن. با هم قبلا صحبت کردیم، صحبت خواهیم کرد همچنین و بعد مختصری از خودم، حالا همتون تقریبا احتمالاً میدونین، من رئیس مؤسسه تخصصی حقوق بین‌الملل کانادا هستم و بعد سردبیر
مجله حقوق بین‌الملل کانادا هستم، C5. عضو کانون وکلای بین‌المللی دیوان دادگستری دیوان کیفری بین‌المللی هستم و در خدمت شما هستم. حالا با هم دیگه صحبت می‌کنیم، گفتگو می‌کنیم. خیلی خوشحالم که مجدداً با یک رهیافت جدیدی در این ورکشاپ در خدمت شما هستیم. با تشکر از شما. Thank you so much. Now I'm inviting Mr. Moin to introduce himself. Thank you. Thank you very much. Hi, Doctor and the team. Thank you very much for having me here on this online workshop. My name is Moin Khazaeli. I have a bachelor degree in law and 2 master degrees in politics and criminology from Malmö University in Sweden. I work as a law trainer and expert focusing on Iran and legal and social issues, especially also as a human rights researcher and journalist. And I'm really glad that I can be helpful, I think. And thank you everybody. And I'm gonna introduce myself in Persian. سلام خدمت همه دوستان گرامیم. خیلی خوشحالم که دوباره با هم هستیم و قرار هست که دیگه اینجا از هم یاد بگیریم و البته که در دوره‌های پیشین هم به همین صورت بود که از هم یاد بگیریم، ولی خب اونجا بیشتر بنده و جناب دکتر پور هاشمی صحبت می‌کردیم. اینجا قرار هست که در حقیقت همه با هم مشارکت کنیم، همه با هم حرف بزنیم، همه با هم یک میزان و از هم به ویژه از هم دیگه یاد بگیریم و بیاموزیم. خیلی متشکرم. Thank you so much, Mr. Moin. So now I'm going to ask participants to introduce themselves one by one. They are going to speak in Farsi, and Miss Farah is going to translate in the chat box, so you will be familiar with the background of our participants. So I'm going to speak in Farsi now. دوستان شروع می‌کنیم از الان توی لیست من اولین نفری که لازم هست زحمت بکشه میکروفونش رو باز بکنه و معرفی بکنه خودش رو خانم افسانه هستن. ولی قبل از اینکه بخوایم خودمون رو معرفی بکنیم بهتون این نکته رو بگم که ما بیشتر از 2 دقیقه وقت نداریم که هر کسی بخواد خودش رو معرفی بکنه. ممنون میشم در 2 دقیقه خودتون رو معرفی بکنید. میبینم که جناب یاور نوشتن که فقط گوش دادن رو انتخاب کردن. جناب یاور برای این بخش اگر یه دور خارج بشید ما دوباره شما رو میوت میکنیم، یعنی حواسمون هست هر وقت باز شد. اگر یه دور خارج بشین و وارد بشین و گزینه میکروفون رو انتخاب بکنید ممنون میشیم، چون دوست داریم صداتون رو بشنویم و خودتون رو معرفی بکنید. بله دوستان، داشتم میگفتم که خیلی خوب میشه که یک بک‌گراندی از رشته تحصیلیتون، احیانا شغلتون و اگر دوست دارید توی این ورکشاپ، چون حالا غیر از روز اول که یه ذره به حالت رسمی تر هست، روزهای دیگه که ما دیگه فقط خودمون هستیم ورکشاپ صمیمانه تر خواهد بود و قرار هست که کارهای عملی خیلی بیشتری با هم دیگه تو ماه‌های آینده انجام بدیم. بنابراین همه اسم کوچیک هم قرار صدا بزنیم. اگر فردی هست که دوست داره با یه اسم دیگه ای صدا بشه اسمش رو بگه. پس قرار شد اسمی که دوست دارید با اون صدا زده بشید. ما اینجا هستیم، اساتید هستن، یادداشت برمی‌دارن، یک بک‌گراندی از وضعیت تحصیلی و شغلی خودتون و یک، حالا به قول خارجی‌ها، فان فکت در مورد خودتون اگر الان به ذهنتون میرسه، اگر چیزی حضور ذهن دارید. قبل از اینکه شروع بکنید من یادم رفت که خودم هم معرفی بکنم، از مهدی هم بخوام که خودش رو معرفی بکنه و بعد 1-2 نفر دیگه که اینجا حضور دارن ممکنه براتون سوال باشه که این 1-2 نفر کی هستن که خودشون معرفی نکردن، نقش‌های اونها رو هم بگم. من دنا هستم،
و در حقیقت کارشناسی و کارشناسی ارشد خودم رو از دانشگاه شهید بهشتی و علامه در رشته حقوق بین‌الملل دارم و در کشورهای امارات و ترکیه در حقیقت یک NGO داشتم. الان بدون NGO ها فعال نیستم و اینجا هم دانشجو هستم و دوباره تو هم رشته حقوق در حال درس خوندن هستم. من ممنون میشم که مهدی بلندوی خودش رو میکروفون خودش رو باز بکنه. فقط خانم شهرزاده که همه میشناسین کنار ما زحمت میکشن و در حقیقت کارهای به اشتراک گذاشتن پاورپوینت ها و با شما دوستان در تماس بودن، خیلی زیاد بهشون زیاد زحمت دادین و جناب آرش هم هستن که نوت برمیدارن به انگلیسی از تمام جلسه های ما و در اختیار تره پالیسی سنتر قرار میدن. مهدی جان ممنون میشم که خودتون خیلی سریع معرفی کنید. متشکرم. سلام به همگی، من مهدی هستم. اگر که یادتون باشه توی کلاس‌های آنلاین در واقع توی اداره کلاس و برنامه‌ها کمک می‌کردم به دوستان. خیلی خوشحالم دوباره اینجا در کنار شما هستم و در کنار جمعی که میدونم برای خیلی دغدغه داره و دانش خیلی زیادی دارم. من تو اون کلاس خودم هم سعی می‌کردم یاد بگیرم. مطمئن هستم که اینجا توی این کارگاه هم حتما کنار شما یاد می‌گیرم و نکات خیلی خوبی رو خواهیم داشت و این چند روزهای خوبی خواهد. خیلی ممنون. بسیار عالی، سپاسگزارم. بله، من چون که از همه دعوت کردم که یک فان فکت به قول خودشون یا یه چیز جالب که خنده‌دار هست شاید ما بدونیم یا جالب هست بدونیم، اول خودم شروع میکنم که دوستان دیگه هم این احساس رو داشته باشن که در حقیقت فرد دیگه هم به اشتراک گذاشته. یکی از فان فکت های من این هست که میبینم که فرح جانم دارم می‌نویسن اونجا، خیلی خوب میشه اسید سلام میگن چقدر بنا زیاد صحبت کرد. یکی از فان فکت های من این هست که من همیشه در حال عجله هستم و انقدر زیاد عجله میکنم که همیشه به یه آسیبی به خودم میزنم. همین یک ماه پیش بود که وقتی که داشتم خودم ماشین رو پارک کردم جلوی در خونه و وقتی که اومدم از اون بخش دیگه ماشین چیزی رو بردارم، انقدر در رو محکم باز کردم که خودم در رو محکم زدم تو صورت خودم و پیشونی تا مدت‌ها باد داشتینم. فان فکت در مورد من. خوشحال میشیم که دوستان دیگه اگر چیزی دارن به اشتراک بذارن تا بخش‌های دیگه از دوستان رو هم بیشتر بشناسیم. فکر میکنم توی لیست من افسانه جان نفر اول هستن. امیدوارم که بتونم بلندگوشون رو باز میکروفونشون رو باز کنن و صحبت کنن. سپاسگزارم. سلام خدمت دوستان. سلام صدای شما رو داریم. صدا میاد؟ سلام خدمت دوستان. سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز. خوشحالم که دوباره در جمع دوستان و اساتید هستم. من افسانه اسکندری، فوق لیسانس محیط زیست از دانشگاه بیکارم دیگه. خوشحالم اساتید هستید و دوستان. امیدوارم بتونم معلوماتمو تو این جمع بیشتر کنم. ممنون. سپاسگزارم افسانه جان، خیلی هم عالی. میریم سراغ نفر بعدی. عطیه عزیز، میکروفونتون باز کنید و خودتون معرفی کنید. سلام، صدای من دارین الان؟ صدای شما رو داریم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و اساتید محترم. من عطیه خطیبی هستم. لیسانس و فوق لیسانس مهندسی محیط زیست دارم. لیسانسم از دانشگاه صنعتی اصفهان و فوق لیسانسم دانشگاه تهران و بعد تغییر رشته دادم. همزمان لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق محیط زیست خوندم که فوق لیسانسم دانشگاه علوم تحقیقات بود. توی پروژه مختلف کار کردم، پروژه مختلف بین‌المللی که مربوط به سازمان ملل بودش و اخیراً هم تقریباً 1 ماهی هست که مشغول هستم به عنوان کارشناس پایش و ارزیابی پروژه ترسیب کربن که زیر نظر UNDP هستش.
و سال گذشته هم یه فلوشیپی گرفتم و توی دپارتمان تغییر اقلیم سازمان ادلفی توی آلمان یه مدتی کار کردم و به عنوان ریسرچر اونجا کمک میکردم. امیدوارم که روزهای آینده خیلی روزهای خوبی باشه توی این کارگاه و در کنار همدیگه یاد بگیریم و قطعا من خودم از همه خیلی بیشتر یاد خواهم گرفت و امیدوارم که در کنار همدیگه بتونیم یک قدم بزرگی توی این مسیر برداریم. ممنونم. سپاسگزارم عزیز جان، بسیار عالی، خوشحال هستیم از آشنایی با شما. توی لیست نفر بعدی بهار جان هستن. بهار جان میکروفونتون رو باز کنید و خودتون رو معرفی. درود خدمت همه اساتید عزیز، خوشحالم که در کنار شما هستم مجدد و میتونم تجربیات زیادی رو کسب کنم. من بهار خاتمی هستم، کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه عراق دارم و کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه یزد. فعال محیط زیست هستم، بازرس مؤسسه NGO مردم نهاد آوای نبض زمین. یه سری پژوهش‌ها دارم انجام میدم. آخرین مقاله‌ای که به همراه اساتید نوشتم ارزیابی آلودگی عناصر کمیاب در گرد و غبار رسوب شده در مناطق مسکونی و ارضی کشاورزی در اطراف مناطق معدنی سرب و روی بوده که با استفاده از شاخص‌های آلودگی اصلاح شده این رسوبات رو ارزیابی کردیم و برای ژورنال محیط زیست و سلامت ارسال شده و در حال پذیرش هستش. بنده در کنار حالا فعالیت‌های محیط زیستی که دارم کارشناس برنامه‌ریزی گروه صنعتی مبتکر هستم که حالا در زمینه فیلد کاریم در واقع با فیلد تحصیلیم فرق داره ولی خب در بخش برنامه‌ریزی هستش. به زبان ترکی استانبولی، مقدار انگلیسی، عربی و کردی تسلط دارم. همین دیگه، خوشحالم از آشنایی با همه دوستان و اساتید. سپاسگزارم، خیلی ممنون. ما هم خوشحال هستیم با آشنایی با شما. میریم سراغ نفر بعدی توی لیست که فکر میکنم جناب بامشاد هستن. بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان، همچنین اساتید محترم و پیگیری ها برای ادامه این دوره مفید. من بامشاد شناور هستم، کارشناسی و کارشناسی ارشدم در رشته محیط زیست بوده. حدود 16 سال سابقه کار دارم که تقریبا 9 سالش توی سازمان محیط زیست و بقیهش به عنوان حالا کارشناس HSC یا کارشناس مطالعات محیط زیست بوده. حوزه کاری هم که حالا بیشتر من توش فعالیت دارم بحث ارزیابی زیست محیطی و آلودگی هواست. خیلی خوشحالم که این دوره شرکت میکنم. امیدوارم که بتونیم با مشارکت هم و همچنین یادگیری از اساتید محترم آموزهای خودمون رو بیشتر کنیم. سپاسگزارم جناب بامشاد، ما هم خیلی خوشحال هستیم از آشنایی با شما. نفر بعدی توی لیست جناب اسرافیل هستن. خوشحال میشیم که میکروفونتون رو باز کنید و خودتون رو معرفی. اسرافیل، ما صدای شما رو نداریم، هرچند که یه صدایی میاد انگار که حالا یه هدستی هست داره وصل میشه. میتونید دوباره جناب اسرافیل صدای من رو داریم؟ خب ما منتظر جناب اسرافیل میشیم که خارج بشن و دوباره وارد بشن، میکروفونشون رو فعال بکنن
فائزه جان منتظر شما هستیم. من فکر میکنم که شما گزینه لیسن اونلی رو انتخاب کردین، چون چیزی که من الان میبینم میکروفونتون فعال نیست. جناب اسرافیل میبینم که شما دوباره آنلاین شدین، یعنی میکروفونتون بازه. میشه لطف کنید صحبت کنید، صداتون رو تست کنیم الان. صدای شما نمیاد ولی گفتم صدای وصل شدن یک هدست یا یه چیز دیگه میاد. اگر شما هدست دارید هدست رو در بیارید، اگر هدست ندارید از هدست استفاده کنید یا دیوایستون رو عوض کنید، دستگاهتون. اگر لپتاپ به گوشی تغییرش بدین، اگر گوشی به لپتاپ. الان دوباره ما هم صدای شما رو نداریم. میریم سراغ فائزه عزیز. فائزه جان خواهش میکنم جناب آشرفی، هیچ مسئله نیست، فقط سعی کنید که دستگاهتون رو تغییر بدید توی این فاصله. فائزه جان میکروفونتون رو باز کنید ببینیم صدای شما رو داریم یا نه. Dr. After there are some technical difficulties here, so they are trying to work on the microphone to make it activated. Okay, so we are waiting for Pfizer. While we are waiting for Pfizer, let's go to Mr. Farhad. جناب فرهاد لطف کنید میکروفونتون رو باز کنید و خودتون رو معرفی کنید. چشم. سلام میکنم، وقتتون بخیر. من فرهاد بلوری هستم. تحصیلات بنده کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست از دانشگاه تبریز هستم. به دنبال موقعیت پی اچ دی توی دانشگاه ها میگردم. از نظر کاری خب کاری به اون صورت ندارم، ولی خب سفیر و همکار شرکت بین‌المللی اقیانوس و اقلیم یا IOSC از فرانسه هستم. همچنین سفیر تغییر اقلیم انرودز از دانشگاه امان هستم و همچنین محقق در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تبریز. زمینه تحقیق بنده توسعه پایدار دانشگاهی هستش با روی تفکر سیستمی و علاقه‌مند به تمام اهداف توسعه پایدار هستم، از جمله تغییر اقلیم و آلودگی هوا. از آخرین کارهایی که انجام شده آخر اسفند ماه مسابقه بود تحت عنوان رویداد ایده پردازی مسئولیت ملی مقابله با تغییر اقلیم با رویکرد کارهای مبتنی بر طبیعت و دانش بومی که توسط UNEP در ایران برگزار شد. اونجا طرح ما تونست اول بشه و برنده بشه. و در نهایت هم اگه یک فان فکتی هم بخوام بگم که شما خواستین، فان فکت بنده این هست که معمولا یه جوری میشه که معمولا من به روز آخر موکول میشه، یعنی از امروز مثلا ببینم که یک دوره‌ای میخوام ثبت نام بکنم، تاریخش تا 30 آپریل هست یا مثلا 10 خرداد، حتما همون رو نگه میدارم. مثلا 9 خرداد به اونها یه ایمیلی میزنم که آیا امروز هم میشه ثبت نام کرد و همون نیمه شبش که یه چند ساعت اون ددلاین کلا تموم بشه معمولا ثبت نام رو انجام میدم. خیلی ممنونم. مرسی. سپاسگزارم جناب فرهاد، نکته جالبی بود. خوشحال هستیم از آشنایی با شما. حالا من برعکس جز اون افرادی هستم که از روزی که شروع میشه مدت اگه هر چیزی من تو همون روز اول اگر که حالا ثبت نام هست، درس خوندن هست، هر کاری که هست انجام ندم، خلاصه شبام صبح نمیشه. این اختلاف بین من و شماست. فکر میکنم که جناب اسرافیل تونستم میکروفونشون رو فعال کنن. حالا ببینیم که میتونم باز کنن یا نه. در خدمت هستیم. خب من میبینم که میکروفون فائزه جان باز شد. شما بفرمایید صحبت کنید تا برسیم به جناب اسرافیل. جناب اسرافیل توی چت نوشتم بسیار عالی، هیچ مشکلی هم نیست. بفرمایید فائزه جان. سلام میکنم. صدای من رو دارین؟ سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و بزرگوار و همینطور شما خانم دنای عزیز. خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که مجددا کنار این تیم خوب و قدرتمند هستم. فائزه عدتی هستم، دانشجوی دکترای محیط زیست از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان. دوره ارشدم رو هم در همین دانشگاه به پایان رساندم و دوره لیسانسم رو در محیط زیست از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بودم و عضو دانشجویان برتر بنیاد ملی نخبگان در دوره دکترا شناخته شدم و عمده فعالیت‌هام در ارزیابی و آلودگی محیط بوده. اکنون حالا به عنوان مدرس در دانشگاه مشغول به کار هستم. سپاسگزارم فائزه جان، خیلی خوشحال هستیم از آشنایی با شما. توی لیست من جناب تهرانی هم هستن، جز دانشجویمون نیستن. ایشون هم از طرف دانشگاه اینجا حضور دارن و ایشون هم با جناب آرش همکاری میکنن که گزارش‌های روزهای ما رو جمع بکنن، خصوصا روزهایی که تلپالیسی سنتر حضور نداره. من میبینم که جناب دکتر انصاریان میکروفونشون فعال نیست. حالا منتظر میمونیم، من جداگانه هم براشون پیام میدم که چطور میکروفونشون فعال بکنن. نفر بعدی توی لیست من سمیرا جان هست. سمیرا جان بفرمایید خودتون. سمیرا جان صدای من رو داری؟ فکر میکنم دکتر انصاری دارم می‌نویسن به این معنی که صدای من رو شنیدن. دکتر انصاری اگر میتونید میکروفونتون رو باز کنید، ما اول در خدمت شما هستیم قبل از سمیرا جان. دکتر انصاریان نوشتن اینجا توی چت باکس، شاید مشکل دارن. سمیرا جان در خدمت هستیم. متشکرم دکتر انصاریان، سپاسگزارم. خیلی خوشحال هستیم که شما رو در این کارگاه داریم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اساتید محترم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در یه دوره جدید در خدمتتون هستم. سمیرا میرزایی هستم، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست از دانشگاه تهران و در حال حاضر شغلم در زمینه اراضی، حفظ کاربری اراضی هستش، کشاورزی و منابع طبیعی. یه سری فعالیت‌ها در زمینه HSE داشتم و فعالیت‌های داوطلبانه‌ای هم در زمان تصویب قانون هوای پاک داشتم که به عنوان نماینده دانشجوها با فدراسیون محیط زیست مذاکراتی داشتیم. سپاسگزار هستم سمیرا جان، خیلی خوشحال هستیم از آشنایی با شما. خانم شیما نادری، شیما جان بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید. شیما جان اگر صدای من رو دارید میکروفونتون رو باز کنید. سلام و عرض ادب و احترام بنده رو پذیرا باشین. بنده از مقطع فوق لیسانس در رشته حقوق بین الملل بیشتر از قبل به محیط زیست علاقه‌مند شدم و با انتخاب موضوع آلودگی هوا در رشته حقوق بین الملل به دنبال راهکاری برای جلوگیری و ممانعت از اون در ایران و اسناد بین المللی مخصوصاً اروپا بودم. الان در حال حاضر دکترای حقوق محیط زیست دارم و اینکه وکیل دادگستری هستم در تهران و به این کارگروه خوشبین هستم و امیدوارم بتونم کارآمد عمل کنم و ایمان دارم این گونه تلاش ها ثمر بخش باشه و در آینده نه چندان دور نتیجه بگیریم. ممنون از همگی. سپاسگزارم شیما جان، خیلی ممنون، خیلی خوشحال هستیم از آشنایی با شما. جناب آقای شعبانی یاور جان بفرمایید میکروفونتون رو باز. درود، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان گرامی. بسیار خوشحال هستم که مجدداً در
دوره هوای پاک معتقدم که در این دوران کرونایی که دین غلبی رخت و نامیده نورها به ما کمک میکنن برای این درگیر داستان. خب من یاور هستم، کارشناسی حقوق پنجشنبه و دکترای قانونی. محیط زیست همواره دغدغه شخصی بنده بوده، علاقه شخصی بوده که دو مقاله‌ام توی این حوزه کار کردم. در حال حاضر هم ارتباط با حقوق و مسئله شادی هستش، هپینس، که خب همونطور که می‌دونید یکی از پیشنهادهای شادکامی مثل محیط زیست سالم هست و امیدوارم میتونم توی این حوزه کار کنم و توی این دوره هم تلاش میکنم که شماغ صالح در دوستان بیام. سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب یاور، سال هستم از آشنایی با شما. متشکرم. نفر بعدی توی لیست زهرا جان هستن. لطفا میکروفونتون باز کنید و صحبت. من متوجه صحبت‌های جناب یاور نشدم. حالا نمیدونم فقط من بودم یا دیگر دوستانم صدا رو بد داشتن. من هم به سختی متوجه شدم. فکر میکنم که شاید اینترنتش مشکل داشت، ولی حالا جناب یاور فکر میکنم دستگاهتون یعنی برای دفعه‌های بعدی الان که معرفی تموم شد، ولی قطعا برای مثلا جلسه‌های روزهای بعدی که قرار شرکت کننده صحبت بکنن، اگر الان با لپتاپ هستید با گوشی، اگر با گوشی هستید با لپتاپ یا هدست بذارید که بهتر بتونید بشنویدتون. متشکرم. زهرا جان بفرمایید میکروفونتون باز. سلام، روزتون بخیر همگی. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. صدای بنده رو بله البته فکر میکنم یه نویز. بنده زهرا حسن جانزاده هستم، ارشد حقوق محیط زیست از دانشگاه شهید بهشتی گرفتم. همزمان الان دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه قم هستم. در زمینه حقوق محیط زیست هم چون در واقع گرایش ارشد بنده بوده، خب فعالیت داشتم حدودی و موضوع پایان نامه من هم بیشتر در مورد حقوق خاک بوده و تخریب زمین یا لند دیگریدیشن بوده. کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی هم قبل از اینکه وارد درس حقوق بشم دارم و بعدش هم کارشناسی حقوق و اینها. حالا اگر خیلی خوشحال میشم که در روزهای آینده با دوستان بیشتر آشنا بشیم و یک گروه خوبی داشته باشیم و اتفاقات خوبی رو در این کار تجربه کنیم. متشکرم. حتما همینطوره. سپاسگزارم زهرا جان، خوشحال هستیم از آشنایی با شما. نفر بعدی جناب آقای حامد، میکروفونتون باز کنید. اگر می‌بینید میکروفونتون باز نمیشه شاید به این دلیلی که لیست موجود انتخاب کردیم. منتظر میشیم تا میکروفونتون رو باز بکنید. بله. عرض می‌کنم صدای بنده رو داریم؟ بله داریم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و اساتید گرامی. خلاصه عرض کنم بنده حامد بیدل هستم. در حال حاضر پژوهشگر دکترا در دانشگاه بیرجند هستم، رشته علوم و مهندسی محیط زیست با گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین. سابقه 2 سال عضویت توی هیئت مدیره انجمن آمایش سرزمین ایران رو دارم. پیشتر کارشناس محیط زیست در شهرداری مشهد بودم، کارشناس آمایش در واقع مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران بودم و مدتی هم کارشناس آمایش در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی خراسان رضوی بودم. یه فان فکت هم اگر بخوام عرض کنم، حالا خنده‌دار که نیست شاید جالب باشه، بنده مؤسس کانون نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی مشهد هستم و جالبش اینه که هیچ ارتباطی با رشته و در واقع تخصص من نداره و صرفا از روی علاقه این کار رو سالها پیش انجام دادم.
سپاسگزارم جناب حامد، خیلی ممنون، خیلی خوشحال هستم از آشنایی با شما. بله نفر آخر متشکرم. نسیم جان بفرمایید، میکروفونتون باز. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه اساتید محترم و دوستای خوبم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. نسیم پوشانه هستم، کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، گرایش حقوق محیط زیست از دانشگاه علوم تحقیقات تهران. در حال حاضر در NGO انجمن‌های محیط زیستی فعالیت دارم. خیلی خوشحالم که مجددا در جمع شما خوبان هستم. انشالله که بتونیم نتیجه خیلی خوبی رو بگیریم. علاقمندی خودم خیلی دوستم در حوزه رشته تحصیلی فعالیت داشته باشم، مخصوصا در حوزه آموزش کودکان. با افتخار روز تولدم هم 16 مهر روز ملی کودک و محیط زیست هست. جز علاقمندیام هست که تو این حوزه خیلی فعالیت بیشتری داشته باشم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. ممنونم. سپاسگزارم نسیم جان، بسیار هم عالی. ما هم خوشحال هستیم از آشنایی با شما. من میبینم که تو لیستی که داریم جناب دکتر طیبی به ما پیوستن. خوشحال هستیم که ایشون رو هم داریم. جناب دکتر تا الان دوستان خودشون رو معرفی میکردن، قبلش هم اساتید هندی ما خودشون رو معرفی کردن. امیدوارم که بتونید میکروفونتون رو باز بکنید و از ما بهره ببریم از معرفی شما. در خدمت هستیم. عرض سلام، احترام و ادب. صدای من هست؟ بله صداتون بسیار عالی. بله متشکرم از شما خانم دکتر و عرض احترام خدمت همه دوستان گرامی و عذر تأخیر در حضور در دوره. من صبحان طیبی هستم، دکترای حقوق در واقع محیط زیست و مدرس دانشگاه علوم تحقیقات و کاندیدای هیئت علمی در گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دارای عرض کنم که مقالات و تالیفات متعددی هم در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست هستم. اگر کفایت میکنه در خدمتتون هستم. سپاسگزارم، خیلی ممنون. خوشحال هستیم از آشنایی با شما و خوشحال هستیم که شما و دکتر انصاریان رو توی این کارگاه کنار خودمون داریم. دوستان همونطور که توی برنامه می‌بینید الان ما دکتر تاماس رو داریم که جلسه خودشون رو شروع بکنن. من همونطور که توی گروه هم نوشتم ما در حقیقت روز اول ورکشاپمون خب یه ذره رسمی‌تر هست به خاطر اینکه غیر ایرانی ها هم هستن و ممکنه یعنی شما احساس کنید که رسمی‌تر. تمام تلاش ما این هست که روزهای بعدی که با اساتید ایرانی هستیم در حقیقت از این حالت رسمی در بیاییم، چون قرار بیشتر همدیگه رو بشناسیم و قرار تو ماهای آینده کارهای عملی خیلی خوبی با هم دیگه انجام بدیم که همون MVR هست. بنابراین من می‌بینم که وقتی که اساتید هندی ما زحمت کشیدن، وقت گذاشتن و تمام این ورکشاپ با در حقیقت زحمت‌های دکتر آفتابی دارن صحبت میکنن، چون مترجم هم اونا نیستن و مترجم ترجمه میکنه کمی براتون خسته کنن خواهد بود، ولی پیشا پیش تشکر میکنم از صدر شما. خب این خاصیت کار هست که ترجمه سرعت رو کمتر میکنه و ممکنه شما خسته بشید، خصوصا که امروز به جای 7 تا 11 شب 6 تا 11 شب وقت شما رو گرفتیم. من پیشا پیش معذرت خواهی میکنم از اینکه 4 ساعت داره بیشتر میشه. So Dr. Upton and Dr. Thomas, we are ready to start the first session of Terre Policy Center being presented by Dr. Thomas. So Shahzad is going to share the PowerPoint slide, but before the PowerPoint presentation, we are going to share the two knowledge test questions that Dr. Thomas provided for us. So when before starting the session, the participants would pay attention, more carefully to the questions. So Shahzad John,
ممنون میشم که سوالات تستی رو با دوستان به اشتراک بذارید. من فکر میکنم که ما سوالات تستی کل جلسات اساتید هندی رو با همدیگه یکی کردیم تا جایی که یادمه. مهدی جان اگر درست میگم، اگر اشتباه میگم توی چت برای من بنویسید. و الان شهرزاد جان اون سوالات رو با شما به اشتراک میذارن و این به اشتراک گذاشتن خاصیتش این هست که وقتی استاد داره صحبت میکنه شما دنبال پاسخ اون سوال هستید. اگر هم پاسخ سوال رو توی صحبت استاد پیدا نکردید توی درسنامه سوالات هست و بعد شهرزاد جان یه لینکی رو با شما به اشتراک میذارن که با این لینک به سوالات پاسخ میدین. Thank you, Dr. Thomas, for your time. We are ready to hear from you. Good afternoon, good evening again. Hello, I hope you have my slide. The first slide, please. You are now unmuted. Yes, please continue. Go on, Doctor. Do you have access to my slides I sent earlier? میخوان ببینن آیا شما به اسلایدایی که فرستادن قبلا دسترسی دارید؟ Yes, we do. I believe Shahzad is trying to upload them here. The slides would be in Farsi language. It takes time to be shared, but she's trying to do it right now. Okay, maybe I'll just begin my presentation. Let me thank all the participants who are staying on for such a late time to attend an important meeting. I thank all of you. پس من فعلا شروع میکنم. تشکر میکنم از همه شرکت کننده ها برای اینکه این همه ساعت طولانی رو منتظر موندن و به این در این ورکشاپ شرکت. Today I'll be talking about the impact of air pollution on health and how to respond to that by creating a coalition. امروز میخوام در مورد تاثیر هوای آلوده بر سلامت و بهداشت صحبت بکنم و اینکه چطور میتونیم یک ائتلافی رو برای حل این معضل تشکیل بدیم. And I'll just give an outline about my presentation. And it begins with an introduction to the air pollution on human health. And I'll talk about pollution is how it is closely linked with climatic change. And then I would introduce 10 principles for clean air. And also I'll invite the audience attention to the fact that nobody can escape from the air pollution, even rich, poor, all they're exposed to air pollution. And I'll take you through specifically how the pollution is impacting on human health. Then I'll introduce the idea, the need for global coalition as one of the public health intervention strategy to deal with air pollution. And also I'll briefly introduce how to build a coalition, and which a coalition I call it as right to breathe safely. And Thank you. So this is a summary of my presentation for today. پرزنتیشن امروز من در مورد تاثیر هوای آلوده بر سلامت و ارتباط اون با تغییر آب و هوایی و گرمایش زمین و همچنین تشکیل یک ائتلافی برای مبارزه با هوای آلوده و اینکه هوای پاک حق هر فرد است. Next slide, please. And today we know that poor air quality is extremely harmful to human health. We have enough evidence to data to substantiate the statement that poor air quality is harmful to human health. امروز همه ما میدونیم که هوای آلوده بر سلامت انسان تاثیر میذاره و تهدیدی برای بهداشت و سلامت انسان هست. And poor air quality can have disastrous effect on all components of the environment, including groundwater,
soil, and air. بزنی باید کامل جوان واسه تا چند مادی و واسه تا جوانو بزنی ولی یه خیلی جوانو زنی دست درد نکنه. And also today we know that air pollution presents serious threat to all the living organisms, not only for human beings. Sorry, can you please? Today we know. Can you please repeat? Serious threat to all living organisms, not only the human being, all the organisms. اگر درست شنیده باشم ایشون گفتن که ترکیباتی که وجود داره دو ماده هست که معمولا در هوای آلوده وجود داره که برای بهداشت و سلامت انسان مضره. وقتی که صداها با هم همزمان میشه، میکروفون ها باز میشه، صدا مشخص نیست. And access to clean air is a determinant to health, and it's a fundamental right to everybody. هوای پاک در واقع یک حق بنیادی برای هر فرده. And today we have to explore how to combat, how to deal with air pollution, national level and global level as well. امروز میخوایم ببینیم چطور میتونیم در سطح ملی و در سطح بین‌المللی با هوای آلوده مبارزه کنیم. Yeah, my presentation is in essence looking at the impact of air pollution directly and indirectly on human health and how to create a coalition as a response towards air pollution locally and globally. امروز میخوایم ببینیم چطور هوای آلوده به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت ما تاثیر میذاره و چطوری در حد ملی، در سطح ملی و بین المللی میتونیم با آن مبارزه کنیم. According to the World Health Organization, there are 6 major air pollutants. There are 6. I didn't hear the last word, please. According to the World Health Organization, there are 6 major air pollutants. Next slide. I didn't hear you when you were stopped, please. According to the World Health Organization, there are 6 major air pollutants. According to the and these 6 major air pollutants are particle pollution, ground level ozone pollution, carbon monoxide pollution, sulfur oxide pollution, nitrogen oxides, and lead pollution. این آلاینده ها تشکیل میشه از گوگرد، دیوکسید گوگرد، کربن، سرب. Yes. And also when we talk about air pollution, what you have to remember is that air pollution is closely linked to climatic change. همچنین آلودگی هوا ارتباط مستقیمی با تغییر اقلیم داره، گرمایش زمین داره. The main driver of climatic change is fossil fuel combustion, which is also a major contribution to air pollution. Sorry, can you please repeat again? The main driver of climatic change is fossil fuel, which is also a major contributor to air pollution. یکی از آلاینده های هوا که ارتباط مستقیم داره، اسمی رو گفتن که من درست نشنیدمش. And our effort to improve the other one. Sorry. Please accept my apology to stop you. Farhan, do you have access to the PowerPoint slide that it's shared now? Yes, I am looking at the English version of the slide, and I was looking for the English version of the PowerPoint. What you have is a screenshot. Yeah. بله متاسفانه صداشون حالا من نمیدونم، برای من بعضی جاها صداشون کاملا قطع میشه و من اصلا نمیشنوم که دقیقاً چی میگن. یه لحظه اجازه بدین من پیدا بکنم اون اسلاید رو. Okay.
principles for a clean air? Just wait a moment, please, Dr. Thomas. I am talking to Farah to see if she has access to the PowerPoint slides. So, Farah, the PowerPoint slides are shared in my V class now. Can you see the slide now? نه من خودم دارم اسلایدر رو ولی اینجا نمیبینم چیزی. الان برای خودم باز کردم. اجازه بدید میخواین خارج بشین دوباره وارد بشین که بتونید اسلاید رو ببینید، چون تمام اون چیزایی که میگن توی اسلاید هست و شما میتونید استفاده بکنید. نکته بعدی این که شما وقتی که ازشون میخواین دوباره تکرار بکنن همون لحظه باید میکروفون خودتونم ببندید. لحظه تکرار وقتی که دارن تکرار میکنن چون میکروفون تو بازه شما دوباره صدا رو خوب ندارین. یه دور خارج بشین وارد بشید که پاورپوینت رو ببینید. ما منتظرتون میمونیم. So our interpreter is going to log out and again log in because she doesn't have access to the slides. I believe the slide would be more helpful for her. So we will be waiting for her. Sorry. Okay, do you have slide number 7? Number 7? Yeah. Great. Shahzad, can you please go to number 7? Yes, she's trying to change it. Okay. The next is about citizens. I'm introducing you to 10 principles of air pollution. And the principle number 1 is citizens are entitled to clean air, just like clean water and safe food. Yes, I see. But now we are waiting for Farah to join us, our interpreter. So I appreciate if you... I think Farah is here. Farah, you have access to the slide now? Yes, I have. Okay, great. So please start, Dr. Thomas, please start. I'm showing right now the slide number 7. This is the first principle of the 10 principles for a clean air. The first one is about citizens are entitled to clean air, just like clean water and safe food. الان اسلاید شماره 7 رو نشون میدم که در واقع اصل اول هوای پاک است، مثل دسترسی به آب پاک و غذای پاک. And today we know that breathing is essential for life, and we breathe from the moment we are born until the moment we die. هوای پاک برای سلامت و حیات انسان خیلی ضروریه، چون ما از لحظه تولد تا لحظه مرگ تنفس میکنیم. An adult human being breathes about 15 cubic meter of air every day. More air enters the body and the blood than any other substance. هر فرد بزرگسال روزانه 15 متر مکعب هوا استنشاق میکنه که در واقع این هوا بیشترین چیزیه که در طی روز وارد بدن انسان میشه. And one of the objectives of the 6th Environmental Action Program of the European Parliament and the Council adopted on 2002 is to achieve levels of air quality that do not give rise to significant negative impact on and risk to human health and environment. یکی از هدفهای برنامه 6 اقدام محیط زیست پارلمان اروپا که در سال 2002 تصویب شد، دسترسی و دستیابی به سطحی از کیفیت هواست که تاثیر منفی برای و خطر قابل توجه برای سلامت انسان و محیط زیست نداشته باشه. And the slide number 8 is talking about the second principle. That is, outdoor air pollution is one of the biggest environmental health threats, leading to significant reduction of life expectancy and productivity. الان اسلاید 8 که اصل دوم در سلامت انسان رو توضیح میده که قرار گرفتن در معرض ذرات معلق ناشی از منابع انسانی است که باعث کاهش 8.6 ماهانه امید به زندگی در اروپا.
Today we know that the current exposure to particulate matter from anthropogenic sources lead to an average loss of 8.6 months of life expectancy in Europe. که در واقع 6 ماه از امید به زندگی رو کاهش میده در هر انسانی به خاطر این ذرات معلق در هوا. And the impact of productivity, which is measured as the days lost from work, is substantial. تاثیرات این موضوع به بهره‌وری از طریق روزهایی که مردم به خاطر بیماری‌هایی که دارن مرخصی میگیرن خودشون نشون میده که تاثیر بسیار قابل توجهی است. A recent analysis from the United States attributed 18 million lost work days annually to the exposure, the particle exposure, and 11,000 school absence days to ozone exposure, just to give some quantification about the impact of human health and its productivity. همطور که توی این اسلاید میبینید خودتون به فارسی نوشته شده میگه یک مطالعه و پژوهشی اخیراً در امریکا انجام شده که نشون میده چقدر تاثیر آلودگی هوا در مرخصی‌هایی که روزانه مردم برای کار میگیرن یا دانش آموزا برای تحصیل میگیرن به خاطر تاثیر مخربی که روی سلامتشون. A European analysis calculated in 2005 about 625 million activity days are lost due to the ozone and the pollution particles alone. یکی از تحقیقات که در اروپا انجام شده در سال 2015 هم نشون میده که حدود 625 میلیون محدودیت در فعالیت روزانه رو به آلودگی هوا نسبت میده. And slide number 9, it's talking about the third principle. And the fine particles are the most serious pollutants. There's an urgent need to reduce their concentration significantly. اسلاید شماره 9 اصل سومه که نشون میده ریزگردها و اوزون مهمترین آلاینده های هوا هستند که غلظت آنها باید به طور قابل توجهی کاهش داده بشه. There are numerous studies that documented adverse effect of fine airborne particles on public health. There are cohort studies in large group of people have been followed for many years, offer the strong evidence of the impact of fine particles on human health. مطالعات زیادی هم انجام شده. این مطالعات به صورت گروهی هستند و در زمان طولانی طی یک زمان طولانی افرادی رو مورد مطالعه قرار میدن و نگاه میکنن ببینن که چه تاثیراتی اون مسئله روی سلامتشون در دراز مدت داشته. The most recent update of the US Cancer Society study estimate that mortality increases by 6 to 8% for every 10 mega air pollution increase in long-term 2.5 particle concentration in the community. آخرین مطالعاتی که در توسط انجمن سرطان آمریکا انجام شده یه تخمین داشتن که نشون میده به ازای افزایش هر 10 میکروگرم در متر مربع در غلظت PM افراد در طولانی مدت استنشاق میکنن مرگ و میر 6 تا 8% افزایش پیدا میکنه که این مرگ و میرها در مورد بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان ریه هم از بیشتر. Due to the air pollution, large percent of increase also reported for cardiovascular disease and lung cancer mortality. اوزون در سطح زمین یکی از خطرناکترین آلاینده‌های هوا است. Yeah, the slide number 10 is about the impact of ozone on public health. The ozone at the ground level is harmful air pollutant, and it is a main ingredient in creating smog. So, excuse me, sorry for jumping in. So, as the PowerPoint slides are exactly what you are sharing, I think we do not need necessarily
for our interpreter to translate. So please go ahead and speak in English because the PowerPoint slides are exactly what you are speaking in English. So Farah, you can take a break now and be ready for the next session. I believe the PowerPoint is enough. Dr. Thomas, please go ahead. We don't need translation as the translation of PowerPoint is really helpful. Thank you so much. Thank you. So I'll continue. Yes, please. You can just speak in English without any pausing or stopping. Okay, thank you. And let me go to the slide number 11. The slide number 11 is talking about the fourth principle, that is roadside pollution poses a serious health threat. Impact of roadside pollution cannot be adequately addressed by regulating the fine particles, mass, or ozone. The other metrics such as the ultra-fine particles and black carbon needs to be considered in future research and so inform further regulations, air pollution control regulations. The slide number 12 is again talking about the roadside pollution, adverse health effect of living or attending schools close to busy roads. These effects include mortality, respiratory and cardiovascular disease in adults, as well as asthma and other respiratory and allergic reaction among children. Yet gradients of particle mass close to busy roads are often small, and ozone concentrations are, if anything, lower close to busy roads than in some distances. Ultrafine particles, it is particles below 100 nanomillimeter in size, are increasingly being studied and are also present in very high levels near busy roads. The slide number 13 is talking about the fifth principle, that is non-tailpipe emission, that is emission from brake, tires and road surface, also poses a health threat for the road users and subjects living close to the busy roads. It has become clear that non-tailpiece emissions from the brake, tire and road surfaces contribute significantly to fine and in particular coarse particles are measured at the roadside. And the slide number 14 is about the principle number 6. Real world emissions of nitrogen dioxide from modern diesel engines are much higher than anticipated. This may expose to many road users and subjects living on the busy roads to short-term peak concentration during rush hours and periods of stagnating weather that may impact on health, although on what extent requires further research. Slide number 15 is about principle number 7. The global warming will lead to more heat waves, during which air pollution concentrations are also going to be increased or elevated. Hot temperature and air pollution act as a synergy to produce more serious health effects than expected from the heat or air pollution alone. Higher summer temperature and heat waves will produce higher ozone concentration in summer, assuming other things remain equal. This will also lead to increase in mortality and hospital administration. Slide number 16 is about the principle number 8. Combustion of biomass fuel produces toxic pollutants. This is true for controlled fires such as in fireplaces, wood stove, and agriculture burning, as well as for controlled wildfires. There is a need to assess the real health impact of air pollution from these sources in many areas to inform on the need for better control. Slide number 17 is about the principle number 9. Compliance with the current limit values for the major air pollutants confers no protection for the public health. In fact, very serious health effects occur at concentrations well below the current limit values, especially those for fine particles. There is an urgent need to inform national and local policymakers about this, as air pollution control policies tend to weaken once limit values are no longer exceeded, which may be legally justifiable but offers a completely false sense of security. To some extent, this is also true for ozone, where the limit values are higher than the levels at which adverse effect on mortality,
and hospital admissions have been clearly observed. And the slide number 18. Slide number 18 is dealing with the 10th principle. Policies to reduce air pollution are needed that ultimately leads to air that is clean and no longer associated with significant adverse effect on the health of the citizens. The benefit of such policies outweigh the cost by a large amount. In view of the large negative health impact of ambient air pollution today, urgent action is needed to reduce concentration of especially fine particles and ozones further. Earlier cost-benefit analysis have clearly shown that the monetized benefits of further pollution reduction in terms of increased life expectancy, reduced loss of productivity, and reduced illness broadens outweighed the cost of further air pollution reduction. And the slide number 19 is about airborne particles matter and health. Airborne particulate matters is not a single pollutant, but it's rather a mixture of many chemical species. It is a complex mixture of solids and aerosols composed of small droplets of liquid, dry solid fragments, and solid cores with liquid coatings. Particles may vary widely in size, shape, and chemical composition, and may contain inorganic ions, metallic compounds, elemental carbon, organic compounds, and compounds from the Earth's crust. Particles are defined by their diameter for air quality regulatory purpose. Those with a diameter of 10 microns or less than that, which is parameter is presented is at micron per 10, PM10, are inhalable to the lungs and can induce adverse health effects. Fine particulate matter is defined as particles that are 2.5 microns or less than diameter, or microns per 2.5. Therefore, microns 2.5 comprises of a portion of particles micron and 10. And also maybe to equate, I'll just give an example that a one hair strand is more than 50 millimicron. You're talking about much smaller than the diameter of a human hair. So just to compare the size difference. And also when you talk about some of the specific impacts, that is 23, slide number 23. Interestingly, air pollution is hard to escape, no matter how rich how rich area you live, and you cannot escape from the air pollution. And no matter how rich area you live in, it is all around us. Most of the health problems are caused by 4 main pollutants. That is number 1, particulate matter of 10 microns or less, ground level ozone O3, nitrogen dioxide, that is NO2, and sulfur dioxide. These are the 4 main pollutants which are impacting on the human health. Slide number 24, air pollution and the risk of infertility. When you look at the specific impact, the air pollution contributes towards infertility. Exposure to air pollution significantly increases the risk of infertility, according to the first study to examine the danger to the general population. An analysis of 18,000 couples in China found that those living with moderately higher levels of small particle pollution and had a 20% greater risk of infertility, defined as not becoming pregnant within a year of trying. And the pollution particles are known to cause inflammation in the body, which could damage egg and sperm production, and that is the assessment of the scientists. Another recent study of 600 women attending a US infertility clinic found that increased exposure to air pollution was associated with a lower number of maturing eggs in ovaries. Slide number 26. Impact of reproductive health. Polluted air is already known to increase the risk of other aspects of reproduction, including premature birth
and low birth weight. Common levels of nitrogen dioxide are as bad as smoking in raising the risk of miscarriage, and pollution particles have been found on the fetal side of the placentas. The slide number 27, associations of air pollution with age-related muscular degeneration and in vivo measures to retinal sublayer thickness means it can lead towards blindness. And people who are exposed to higher fine ambient particles matter than aerodynamic diameter and 2.5 per IQR increase had higher odds of self-reported muscular degeneration. And higher levels of muscular, the particle absorbance and nitrogen oxide are associated with thickening of the photoreceptor inner and outer segment of the layers and the thinner layers of the eyes. The thicker photoreceptor outer segment and thinner the eye exposure were associated with the thinner photoreceptor synthetic region. Greater exposure was associated with self-reported muscular degeneration, and the absorption of the nitrogen oxide and are associated with different retinal layers of thickness. Means air pollution could contribute towards blindness. So that's the findings of the many studies. The slide number 28 is about air pollution as a major risk of non-communicable diseases. Substantial new evidence shows that particles smaller than 2.5 millimeter penetrates deep into the lungs and affect the body more systematically, leading to diseases like stroke, heart disease, in addition to the cancer and pneumonia. Now, slide number 29 is about air pollution and non-communicable diseases. According to World Health Organization, the air we breathe is laced with cancer-causing substances and is being officially classified as carcinogenic to human beings. Slide number 30. Health impact of diesel exhaust and inhalation. Ischemic and thrombotic effects of diluted diesel exhaust inhalation in men with coronary heart diseases. There's a relationship between heart diseases and exposure to diesel exhaust inhalation. Slide number 31. Health impact of who is most susceptible to severe health problem from the air pollution. Individuals with heart diseases, coronary artery disease, or congenital heart failure. Individuals with lung disease such as asthma, emphysema, or chronic obstructive pulmonary diseases, pregnant women, outdoor workers, older adults and elderly, children under the age of 14, and athletes who exercise vigorously outdoors. These are some of the people who are most susceptible to severe health problems because of the air pollution. Slide number 32. The long-term exposure to the particulate pollution. The increased respiratory symptoms such as irritation of airways, coughing or difficulty in breathing, decreased lung function, aggravated asthma, development of chronic respiratory disease in children, development of chronic bronchitis or chronic obstructive lung disease, irregular heartbeat, non-fatal heart attacks, premature death in people with heart or lung diseases, including death from lung cancer. These are some of the long-term exposure to particulate pollution. Now, what to do? What action we can do? One of the way to act, one of the way to respond is creating a coalition, and a coalition I would call it as a coalition to breathe safely. And a coalition to breathe safely is the best gift to the public health. If you look at the public health burden of diseases which are mostly contributed by or rather significant, about 15% of the
Excuse me, you are on mute. We cannot hear you now. Great, thank you. Okay, I'm talking about time to act. A coalition to breathe safely, which is the best gift to the public health. That's 33 slide number 33. And slide number 34, what are the key actions you can think about ensuring cleaner air and reducing air pollution? One is enhance the role of health authorities in raising awareness about the potential to save lives and reduce health costs if air pollution is addressed effectively. Next point is about the need for strong cooperation between different sectors and intergenerational of health concerns into all national, regional, and local air pollution related policies. All sets are called to develop air quality monitoring systems and health registries to improve surveillance for all illness related to air pollution. And another key action is to urge states to strengthen the international transfer of expertise, technologies, and scientific data in the field of air pollution. The slide number 35, we are talking about the Paris Agreement to combat climate change is a vision for clean air. The Paris Agreement is also important parameter for reducing the air pollution and a vision for a clean air. Meeting the goals of Paris Agreement to combat climate change could save about 1 million lives a year worldwide by 2050 through reduction of air pollution alone. The implementation of the Paris Agreement means we are talking about almost 1 million lives saved. The economic benefits from tackling air pollution are significant. In 15 countries that emit the most greenhouse gas emission, the health impact of air pollution are estimated to cost more than 4% of their GDP. The slide number 36, how to change the current course. We have to look at social and structural changes. We have to look at behavioral changes. We have to look at the regulatory changes. We need greater information. We need greater research. We need greater data. And also we have to gather lived experience of the population affected by pollution on their health. And also we have to develop health advocacy skills, and also a new way of doing health advocacy. Slide number 37, how to build a coalition for change, or how to build a coalition to breathe safely. I'm proposing an outline for how to build a national coalition for ensuring air safety, and also a coalition to breathe safely. Slide number 38. What is a coalition? A coalition is a collective of organizations or diverse interest groups that join their human and material resources to produce a specific change in the society that they're unable to deliver as independent individuals or separate organizations. If you want to effectively deal with air pollution from a community perspective, one of the best ways to deal with is to create a coalition for safe air. And slide number 39, who could be the potential members of this coalition? There are organizations, groups, associations, and businesses can be called upon to join the coalition and advocate for state-funded heart disease and stroke prevention programs and policy and environmental changes to create heart-healthy communities and clean air. And this coalition also could come from members of the business community, particularly pharmacy and grocery chains, pharmaceutical companies, restaurants, and manufacturers of bicycles, rollerblades, athletic gear, and exercise equipment. So these are some of the key stakeholders of clean air who could be invited to be part of this coalition. Universities, colleges, public and private schools, schools of public health and medical schools are another important stakeholder in advocating for clean air. Urban planners and planning groups, affiliates and institutes of architects, child advocacy groups, and parenting groups, because children and parents are the major stakeholders for and advocating for the cleaner air. Slide number 40.
Potential members of coalition, for example, non-profit groups such as Red Cross, Heart Association, Lung Association, Cancer Society, Osteoporosis Foundation, Diabetic Association, and Healthy Mothers, Healthy Babies groups, community service organizations like JCs, Rotary Clubs, Lions, community associations, housing societies, hospital and factory workers, elected officials, legislators, the government, mayors council members and the school board members, different ethnic groups, government agencies and programs, for example, Department of Agriculture. These are some of the potential members of a coalition for a coalition demanding for safe air and right for air safety. Again, there are other potential members. The Nutritional Coalition, there is a relationship between nutrition and air pollution. One of the air pollution impact is lack of nutrition absorption on the human health, on human body. Department of Education, Department of Transportation, Environmental Protection Agency, Conservancy Agencies, Bicycle Federation as partnership for walkable roads. National Crime Prevention Council's crime prevention through environmental design, law enforcement agencies, trade unions, tourist offices, developing walking tour and other activities to link physical activity with the tourist activities, and in Parent Teachers Association. Slide number 42. Further again, we are extending the list of potential partners. Educators, professors of medicine, urban planning, and Association of School Professionals, Association Elementary, Middle School and High School, principals, state affiliates of the National Teachers Union, health insurance, family practitioners, cardiologists, pediatricians, physicians, physical therapists, hospital administration. These are some of the potential institutions and individuals we should invite to form a national coalition for safe air. And also we should invite religious organizations and their leaders, state government agencies and programs. Slide number 43. And in summary, polluted air kills 7 million people every year. And also remember, the COVID pandemic killed almost slightly more than 2 million population. 4.2 million deaths occurred due to smoke hanging over the cities or to smoke inside the home. And air pollution poses a major threat to the health and climate. Ambient air pollution accounts for an estimated 4.2 million deaths per year due to the stroke, heart diseases, lung cancer, acute and chronic respiratory diseases. Leading cause of the diseases like a stroke, heart disease, cancer, chronic obstructive pulmonary diseases, and pneumonia are contributed by air pollution. Exposure to air pollution significantly increases the risk of infertility. Premature birth and low birth weight is contributed by the air pollution. Ischemic and thrombotic effect of the diesel and exhaust inhalation is clearly identified and articulated. Air pollution leads to age-related muscular degeneration and retinal sublayer thickness, means eventually it leads towards blindness. Effect on mortality and hospital administration is influenced by the level of air pollution. In conclusion, that is slide number 44. Meeting the Paris Agreement's goal to combat climate change could save about 1 million lives a year worldwide by 2050 through reduction in air pollution alone. The economic benefit from tackling air pollution are significant. In 15 countries that emit more greenhouse emissions, of health impact of air pollution are estimated to cost more than 4% of the GDP. And also air pollution presenting a moral responsibility to the countries. Building a coalition demand for communication, coordination, collaboration skills, and a high level of participation and commitment. Next, the slide number 45 is given some references. And thank you very much. Thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Thomas. It was so helpful. I appreciate if our participants have any questions that they can share with us. دوستان اگر سوالی دارین، هم من گفتم ما بیشتر تا به الان از منظر محیط زیستی کمی و بیشتر از منظر حقوقی به مسئله آلودگی هوا پرداختیم و
هیچ وقت شاید فرصت این رو نداشتیم که یک استادی داشته باشیم که توی رشته پابلیک هلت متخصص باشن. الان شاید فرصت خوبی هست اگر که سوالی دارید در خصوص پابلیک هلت و سلامت عمومی دارید، ایشون اینجا هستن. من دارم نگاه میکنم که الان ما 10 دقیقه فرصت داریم برای سوالها. میتونید سوالاتون رو توی چت بنویسید و فرح جان ترجمه میکنن و استاد هم حاضر هست و پاسخ میدن. Dr. Thomas, we are waiting for the participants if they have any questions or concerns. Thank you very much. Sure. I believe some of the participants are writing in the chat box, so we will see. Okay, so if you have access to the chat box, Miss Atiye shared, according to your PowerPoint slide, it seems that most of the main air pollutants are released due to the vehicle applications. So we are expecting that in COVID-19 pandemic time, the rate of air pollution should be decreased. Do you think that now it's the best time for creating the mentioned coalition? Maybe what we are addressing right now, what we are doing now, is a temporary lull in their reduction in their pollution. And we know that when the vaccine is in place and also overall immunity builds up, and very likely people are going back to the earlier levels of pollution. So maybe this is the right time to utilize, we know the benefit of lack of air pollution. So this is the right time to create the coalition at the national level and local level. این دوره به خاطر اینکه به خاطر کووید 11 درسته که همه چی متوقف شده، ولی به زودی که واکسین میاد و مردم دوباره زندگی روزمره خودشون رو شروع میکنن، دوباره میزان آلودگی هوا بالا خواهد رفت. بله، منم فکر میکنم که وقت مناسبیه که این ائتلاف تشکیل بشه. من فکر میکنم که کاش بخش سوال رو هم برای دوستان ترجمه کنیم که دوستان متوجه بشن سوال عطیه جان چی بود. So the interpreter is translating the question in Farsi. That's why we just hold off on it. Thank you, Farah. خواهش میکنم. عطیه جان سوال کردن که بر اساس این اسلاید هایی که شما نشون دادین و صحبت هایی که کردین، گفتین که منبع اصلی آلودگی هوا انتشار گازهایی که از وسایل نقلیه و اتومبیل ها ایجاد میشه. پس ما در این دوره پاندمیک کرونا باید انتظار داشته باشیم که میزان آلودگی پایین بیاد. آیا شما فکر نمی‌کنید که الان وقت خوبی برای تشکیل اون ائتلافی که بهش اشاره کردین باشه؟ So we are waiting for participants if they have any question. If not, we can just start our break. So we are 10 minutes ahead of time, and this is a good news. So let me ask in Farsi if there is any more questions. دوستان اگر سوالی دارین سریع توی چت باکس بنویسید، ولی اگر سوالی نیست، همونطور که میدونید ما بعد از این جلسه در حقیقت استراحت داریم تا 8 شب. استراحتمون زودتر شروع شده، خبر خوبی هست، آن تایم هستیم. شما هم فرصتی دارین که احیانا اگر گلویی میخواین تازه بکنید، شامی میخواین بخورید، چایی بخورید، زمان بیشتری داشته باشید. فقط ازتون خواهش میکنم اینجا رو ترک نکنید، چون که به سختی همتون وارد شدید. اینجا باشین، میکروفون هاتون رو میوت بکنید و ما رأس ساعت 8:15 شب، الان من دارم برنامه رو میبینم، قرار بود استراحت
ساعت 8 تا 8 و ربع شب باشه. رأس ساعت 8 و ربع شب جلسه بعدی رو شروع میکنید. سپاسگزار هستم. پس انشالله ساعت 8 و ربع میبینیمتون. Thank you so much again, Dr. Thomas. So we will start our break, and then for the next session, we will be waiting for Miss Ashwarya. Thank you very much, and thanks for being with me. And I hope we will interact again. And have a good day. We hope we will be in touch. Thank you very much. Thank you so much. بعد از این بریکی که کوتاهی که داریم دوباره برمیگردیم و در تماس هستیم.
Should I start? Yes, please. Hello everyone, Namaste and Salam Alaikum. My name is Aishwarya Bapat. I am from Terre Policy Center and I am going to speak about teamwork strategies and techniques to reduce air pollution. سلام میکنم به همه شرکت کنندگان. من آشواریا باپات هستم از مرکز ترا و در مورد راهبردها و فنون کار گروهی برای کاهش آلودگی هوا صحبت میکنم. Next slide, please. So these are the contents of my session. I would be speaking about all these things in detail in the next slides. Please feel free to ask me any questions. I will keep this session as interactive as possible. این فهرستی از محتوای موادی است که من میخوام در موردشون صحبت بکنم. دوست دارم که این جلسه رو اینتراکتیو داشته باشیم، با هم صحبت بکنیم و اگر که سوالی دارید همزمان بپرسید. So I'm going to read from this slide itself for the first slide. So what is air pollution? We'll just talk a bit about air pollution. Presence of toxic chemicals or compounds, including those of biological origin in the air, which pose health risk, is called as air pollution. It causes lower quality of air and detrimental effects on human health, environment, and old and historical structures. There are also economic losses which happen due to air pollution. Next slide, please. As you can see, the air pollution can be anthropogenic as well as natural. And there are two types of air pollution, ambient and indoor air pollution. And air pollution can be found in air droplets, liquid droplets, gases, and solid particles. So I have a question that we all know that air pollution is dangerous than water pollution and soil pollution. But can anybody tell me what is the real reason why air pollution is more dangerous? همونطور که همه ما میدونیم آلودگی هوا مثل آلودگی آب و آلودگی محیط خطرناکه، ولی آیا میدونید چرا آلودگی هوا خطرناکتره و ما در این مورد میخوایم صحبت کنیم؟ اگر کسی میخواد جواب بده میتونه صحبت کنه. Okay, I'll tell the answer. It's because air is not having any boundaries. It can travel to any place. So whatever the air pollution is happening in two different parts of the region can affect the third adjacent region. Next slide, please. این دلیل خطرناکتره به خاطر اینکه هیچ محدودیتی نداره و در هوا انتشار پیدا میکنه و میتونه از این منطقه به منطقه دیگه بره. So this is an interactive session. This is activity time. So consider this as a place of your own. And please let me know what all are the sources of air pollution in this image. فرض کنید که این تصویری که میبینید محل زندگی شماست. به جز آلودگی هوا چه آلاینده ها و آلودگی های دیگه ای میتونید توی این تصویر ببینید؟ Noise pollution, water pollution. Okay, I want sources of air pollution.
Yeah, and visual pollution. Okay. So as you can see, there is a dust storm which is coming in the city. There are lots of planes which are going through and fro. Also, there are ship activities going on, factories are there. So all these things which are anthropogenic, that means man-made activities as well as natural activities, which means the dust storm. These all things are affecting the region and causing air pollution. همونطور که در تصویر میبینید یک هوای آلوده داره میاد به صورت طوفان و آلودگی هایی که همه آلودگی های انسانساز هستند و به آلودگی هوا اضافه میکنه. Next slide, please. So let's talk about Iran. I really wish I could travel in this place. It's really beautiful. Next slide, please. حالا میخوایم در مورد ایران صحبت کنیم. کشور زیباییه و ای کاش میتونستم به اونجا سفر. So in this slide, I have just mentioned geographical conditions of Iran, and I'll just explain the two important points which are present in this slide. So it is that the air quality is very poor in Iran, and it stands 27th in the world. دو نکته همچون که اینجا میبینید در مورد جغرافیای اطلاعاتی در مورد جغرافیای ایران داده شده. فقط دو نکته رو من میخوام اضافه بکنم که در اینجا نیست و اون این که کیفیت هوا در ایران خیلی ضعیف و کمه. Around 13.36 million cars are used in Iran till 2014. How many? 13.36 million. Yes, حدود 13 میلیون اتومبیل در سال 2014 دیده شده. من اینو دیگه ترجمه نکنم، ظاهرا دارن از روی تصویر. Next slide, please. So the sources of air pollution in Iran are as follows: gas terminals, traffic, refineries, power plants, household pollution, and dust storm. In this, private transport is the main contributor of air pollution. Yes, it is exactly like this. Like, go on, please. Next slide, please. So coming to India, next slide. Here also, I have just mentioned geographical conditions of India, and I would be only stating the 2 points here, where the air quality of India is very poor, and we stand 5th in the world, according to the air quality survey. Around 253 million vehicles are used in India till 2017. Next slide. Yes, please. So the sources of air pollution in India are as follows: traffic, stubble burning, solid waste burning, biomass, construction activities, and industries. Next slide, please. So from this section onwards, I am going to compare air pollution between the two countries. On the other side, I have written the parameters from which I am going to compare the air pollution of both countries. در اسلاید بعدی میخوام آلودگی هوایی دو کشور رو با هم مقایسه بکنم. So starting with the first parameter is monitoring agencies. Air Quality Control Company monitors air pollution in whole of the Iran, whereas DOE, which is Department of Environment, the Air Quality Control Company
monitors air pollution in Tehran, whereas DOE, which is Department of Environment, monitors air pollution in whole of the Iran. Yes, go on, please. And in case of India, it is CPCB, SPCB, NIRI, and whatever the monitoring agencies are measured, they are responsible for measuring air pollution. So the number of stations which are in Iran are around 200 ground monitoring stations, whereas in India, there are 793 ground monitoring stations. The main pollutants which are measured in Iran are SO2, NO2, PM2.5, PM10, and O3. Whereas in India, SO2, NO2, PM2.5, and PM10 are measured. So coming back to the AQI scale of both of the countries are overall the same, except for the last two of the rows where the color is changing and there is a slight change in the definition in terms of the AQI scale. So the monitoring agencies, whatever I have mentioned here, they'll just monitor the air quality, air pollution by using this ground monitoring stations. And then they will take out AQI index and they will upload it on government websites and apps. Next slide, please. From this slide onwards, I am going to explain some of the efforts taken in India. So in this slide, I have mentioned the efforts taken by government to reduce air pollution. So electric vehicles, a Go Electric campaign has been introduced to complete the aim to majorly transform to electric by 2030. The government aims to reduce the consumption of fossil fuels and to use alternative fuels such as CNG, biofuels, hybrid, and electric batteries for vehicles. The state government have... Sorry, there is a question. Faiz is asking, what do you mean by green big wall? What is this? Yeah. So the Great Green Wall is actually, it's an ambitious proposed project by the government where the government is planning to actually build a wide wall that is actually planting trees and various faunas and all other plants to create a barrier from the western part of India, because mostly the northern part of India gets air pollution from dust storm, which is coming from the western part of India, that is the desert part. So Yes. to restrict it, Yes, Great please. Green Wall is being proposed. Yes. این پروژه خیلی بلند پروازانه دولته که میخواد یه دیواری از درختان سبز، برای همین بهش میگن دیوار بزرگ سبز، از درختان در قسمت غربی ایجاد بکنه که به خاطر اینکه بیشتر طوفان‌ها و آلودگی‌های هوا از این سمت وارد کشور میشه، بنابراین میخوان این رو مثل یک دیواری جلوی درختانی بکارن. یعنی در واقع دارن پلنه، هنوز انجام نشده که جلوی این آلودگی و طوفانی رو بگیرن. So actually it is in very early stage and it is being inspired from Africa's Great Green Wall. این پروژه خیلی ایدئالیستیکه، ایدئاله و یه الگو برداری از آفریقاست. You can further have its information which is on the internet under the website of www.greenwall.org. آدرس وبسایت رو گفتم که مال سازمانشون هست که میتونید به اون مراجعه بکنید. اون دوتا خطی هم که میگین به هندی نوشتن، انگلیسی نیست. Okay.
Then coming to the second point, it's renewable energy sector. In 2021, India has also planned a major investment to meet the target of 175 gigawatts of clean energy capacity by 2022. در قسمت ایجاد انرژی‌های تجدیدپذیر دولت هند میخواد که در سال 2021 شروع بکنه به سرمایه گذاری روی 171 فکر میکنم مگابایت برقی که از انرژی‌های تجدیدپذیر میاد و تا سال 2022 انجام بشه. So currently the nation has total Excuse me. Yeah. Excuse me. There are two lines. I think they are written in Punjabi or Pashto. I don't. It is not English. Can you please say it in English? I can translate for the participants. Can you tell me which one? Pradhan Mantri Ujjwala, something like that. Yeah. In the website. Yeah. So it's in the English. So I'll come to that point. It's Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. I'll explain what it means. So actually, in the rural part of India, most of the women use cooking fuel as cow dung or wood or dried leaves or the rice husk, etc. گفتن به این قسمت میرسم که این رو به انگلیسی حتما توضیح خواهم داد. البته در مورد زنان هندی که از منابع مشخصی استفاده میکنن. So the in the rural parts of our country, the women were suffering from lot of health disorders due to usage of biomass. Hence, our Prime Minister introduced a law to use LPG gases. زنان هند از بیشترین قربانیان آلودگی های محیط زیست رو تشکیل میدن که البته دولت هند یک نوع پروژه به نام LPG داره برای اونها. So more than 5 crore families have been benefited till 2019. How many? 5 crore. حدود 5 کرور خانواده، من فکر میکنم 1000 منظورشونه، خانواده شامل این پروژه شدن. So this has reduced health disorders, air pollution and deforestation in rural areas. Sorry, I didn't hear you. Can you please repeat? So this has reduced health disorder, air pollution and deforestation in rural parts of India. در بخش‌ها و مناطق شهرنشین هند قراره که این تعداد خانواده مورد حمایت قرار بگیرن. There is a question. Can I ask it now? Yes, sure. Zahra is asking, according to the fact that different regions of the country have different climates, how would growing trees be in the green wall you mentioned? I should say it in Farsi also. زهرا میپرسه که چون کشور مناطق مختلف زیادی داره و هر منطقه شرایط آب و هوایی خودش رو داره، این دیوار سبز چطور میتونه که بهش اشاره کردین چطوری میتونه کار کنه؟ I think using indigenous types of trees and plants would be beneficial because those are the best species which would survive in the region's air pollution and all other different climates and the different needs of water and everything. They mean that in different regions of the country. How can this wall protect the whole country? They mean that.
It would not protect the whole country, but it might certainly protect a region which is most affected in the part of the country. Such as in India, the northern part of India is majorly affected due to the geographical conditions and the air pollution. So, Yes. قرار نیست که این دیوار از همه کشور یا همه مناطق محافظت بکنه، بیشتر برای مناطق شمالی کشوره که بیشترین میزان آلودگی رو دارن. So the odd even policy also, it was introduced in India, in the capital of our country, Delhi, in 2016. The major aim was to reduce air pollution and also to control the volume of the traffic. بیشتر پروژه های دولتی تا سال 2016 برای کاهش آلودگی هوا در مناطق شمالی کشور. So it was noted that almost 20% reduction of traffic volume was found in congested areas. در واقع بیش از 20% آلودگی هوا و ترافیک در این منطقه است. Next slide, please. So coming to the private sector, multinational companies like Tata encourage to adopt sustainable lifestyle amongst the employees. در بخش خصوصی برای Can you please repeat it again? Yes, sure. Multinational companies like Tata encourage to adapt sustainable lifestyle amongst the employees. شرکت‌های چند ملیتی پروژه دارن که برای ارائه راه‌حل‌های پایدار برای کارمندان خودشون. They practice calculating carbon footprints and then they share on their website. اون برنامه رد پای کربن رو روی وبسایت‌های خودشون اونها دنبال میکنن. The CSR sector, which is attached to these multinational companies, also stay connected with many socio-environmental issues. CSR بخش CSR همچنین با مسائل اجتماعی و محیط زیستی سر و کار داره. Also, collaboration with international organization is necessary. همچنین همکاری با شرکت‌های چند ملیتی نیز ضروری است. Prior to signing of the Paris Accord in 2015, Tata Group, along with many Indian CEOs, Yes, go on, please. have signed an open letter on climate change as a part of CEO Climate Leaders Coalition, which is facilitated by the World Economic Forum. در سال 2017 CEO ها تصمیم گرفتند که راه‌حل‌های پایدار رو در فضاهای اداری هم جایگزین بکنند. برای مثال Thus, private sectors can actively engage in global efforts to reduce greenhouse gas emissions and can also help
to build a low-carbon, climate-resilient economy. بنابراین شرکت‌های بخش‌های خصوصی هم بتونن در برنامه‌های راه‌حل‌های پایدار و کاهش آلودگی شرکت بکنند. Discouragement of usage of plastic bags is also prominently now seen in India, where people just simply refuse using plastic bags for grocery shopping or commercial malls. برای مثال کیسه‌های پلاستیکی الان از تمام فروشگاه‌ها در هند جمع‌آوری شده و مردم اصلا خودشون نمیخوان که استفاده بکنن از این پلاستیک‌ها. There is a question. Could you please, Atiya is asking, could you please tell us the complete name for CEO abbreviation? Okay. CEO means Chief Executive Officer. به معنی افسر ارشد در واقع یا رئیس. Okay, so everyone say that plastic is harmful to our ecosystem, it's harmful to our environment. But can you tell me how it would be harmful to our air? Harmful to our earth? You said air. Harmful? No, I said air. Air pollution. How it would be harmful to air? ما میدونیم که کیسه‌های پلاستیکی برای محیط زیست مضر هستن، ولی کسی میتونه به من بگه چه ارتباطی داره به آلودگی هوا؟ Faiza is saying that the increase in plastic production means increase in factories that are working. And Israfil is saying that unfortunately the nano will be, or these small particles will be a lot in the air. And Israfil is saying that they will be analyzed in the air. And Zahra is saying the way they are produced and the fact that they don't go back to nature. Yeah, all answers are perfectly nice. They are brilliant. So as somebody said earlier, yes, like the more production, the more waste would occur. Also, if we just dispose the waste, just dispose the plastic openly in the public place, and if it burns, then all the toxic gases would be released in the air, and which will cause air pollution. همه جواب‌ها درست هستن و اون کسی که گفت تولید پلاستیک منجر به کار بیشتر کارخونه ها میشه درسته. مواد زائد بیشتری تولید میشه، این مواد زائد تجزیه میشن، در هوا معلق میمونن و وارد و آسیب رسان هستن. Next slide, please. So, in this slide, I'll explain the importance of educational institutes. Education is the key to success, prosperity, and growth of the country. در این اسلاید نقش نهادهای آموزشی رو توضیح میدم که در واقع نقش کلیدی در دستیابی به توسعه دارن. Many educational institutes such as Indian Institute of Technology,
widely research about the engineering solutions for the ongoing problems in the nation. بسیاری از نهادهای آموزشی در هند در مورد دستیابی به فناوری، دستیابی به راه‌حل‌های پایدار تحقیق و پژوهش. One such example is of a joint collaboration of IIT Bombay, IIT Delhi, and an international university and CPCB for installing smoke tower in Delhi in 2020. اسم مؤسسات و نهادهای مختلف رو در هند آوردن که اینا از 2020 با هم همکاری. Such constant encouragement and funding for the research sector can help to create solutions to mitigate this issue. این پژوهش‌ها و تحقیق‌ها کمک میکنه که به راه‌حل‌های پایداری برای کاهش این مشکل یا در ادرس کردن این مشکل Guest lectures are also organized in the institutions to indulge more youth in such issues. Yes, please. Competitions such as poster presentations are held in school and colleges to encourage more students to think about this issue. مؤسسه‌های آموزشی یک راه‌حل‌های رقابتی برای تشویق دانش آموزان برای فکر کردن به ایده‌های جدید و راه‌حل‌های جدید کار می‌کنن، تلاش. Environmental science subject is also made mandatory in schools and colleges to make more students involved in this issue. این فناوری‌ها و تحقیقات در واقع یک موضوع اجباری در مدارس هستند که بچه‌ها رو تشویق می‌کنن، دانش آموزان رو تشویق می‌کنن که به این مسائل بیشتر فکر کنن. Next slide, please. So in this slide, I'm going to explain the importance of non-profit organization and social media. در این اسلاید به نقش سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌ها خواهم. Non-profit organizations such as Terre Policy Center or India Climate Collaborative, which is incubated by Tata Trusts, greatly contribute in fighting against the air pollution. سازمان‌های غیر انتفاعی مثل سازمان ما مثل یه انکوباتوری عمل می‌کنن که اطلاعات و داده‌ها رو در دسترس قرار میدن. They play a great part right from educating the school children, urban and rural citizens about the air pollution till initiating tree plantations drive amongst the community. این سازمان‌ها در واقع اطلاعات خوبی در مورد کاشت درختان و فضای سبز به دانش آموزان ارائه میدن. They also help in proposing policies related to improving the air quality to the government bodies. Yes, it is like the slide. Okay. For instance, Terre Policy Center has also developed an urban forestry in Pune because in that part of the Pune there is lot of pollution and there are relatively less trees in that area. That's why this center has developed urban forestry.
برای مثال یک نوع جنگل شهری در حاشیه شهر پونا درست کردن که به خاطر اینکه این شهر آلودگی هوایی خیلی شدیدی داره. So coming to social media. Social media can be a powerful tool to spread awareness amongst the citizens of the country. Yes, it is like the slide. نقش رسانه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی. Constant updates and educational facts regarding air pollution in India are posted on such popular social media by eminent personalities. Also, on television and radios, these eminent personalities just spread awareness, like switching off the vehicle engine while standing on the road signal. رسانه‌های اجتماعی مرتباً اطلاعات جدید رو آپدیت میکنن در زمینه محیط زیست و همینطور در رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون. Similarly, in Iran, social media platforms like Twitter, FaceNama, etc. can be used to create awareness. همینطور در ایران هم یه سری پلتفرم های اجتماعی ایجاد شده که همین آگاهی بخشی ها رو انجام میده. Next slide, please. So in this section, I'm going to explain what all initiatives are taken by Iran as of now. در این بخش از ابتکارات و اقداماتی که ایران برای کاهش آلودگی هوا انجام میده. So before starting, I need to clarify that this information has been taken from World Bank document of 2017. پیش از اینکه ادامه بدم باید بگم که این اطلاعات از بانک جهانی و از سال 2020 مال سال 2020 گرفته شد. Public transport was encouraged amongst the citizens to make them reduce their private transport usage. شهروندان تشویق میشن به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به جای استفاده از وسایل شخصی خودشون مثل اتومبیل شخصی. The transport infrastructure was also improved. Sorry, continue. زیرساخت‌هایی هم برای این مورد تدارک دیده. So for example, Tehran metro was also developed recently. Also BRTs were introduced in 2008. مترو و BRT ایران که در سال 2008 درست. So this has helped to reduce the air pollution in Tehran considerably. So I have a question. که اینها باعث شده که آلودگی هوا در تهران کمتر بشه. There is a question they are asking the last point in this PowerPoint in this slide. It is talking about less emission of the regions with less emission. What do you mean by this? So the lower emission zones means just restricting the volume of traffic or just declaring a zone where people would be, where the local authorities would tell people to just walk in that area and not to use any cars or just to use the bicycles. That is known as lower emission zones. این مناطق انتشار کم منظور مناطقی است که مثلا
مسئولان محلی یا دولت میگن در این منطقه کسی اجازه نداره از اتومبیل استفاده کنه، یا باید پیاده راه رفت یا مثلا با دوچرخه. Now I have a question for all of you. So can anybody tell me how we can encourage more people to use public transport? الان سوالی دارم از همه شرکت کننده. چطور میشه مردم رو تشویق کرد که بیشتر از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده بکنن؟ Zahra is talking about cost and availability. And Faiz is saying to decrease the expenses, the cost. Yes, I think they both are on right track. So in addition to this, what can be done is to provide some monetary incentives while traveling in this public transport. So for example, I have that's what I thought, that if we take a day saver pass of a metro or of a bus, we can just offer a free meal at Buff restaurant so that people will enjoy the free meal also, and they will also travel in the public transport. پاسخهایی که دادین درسته، ولی مثلا به نظر من یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که مثلا کوپن هایی داده بشه به مسافرانی، به کسانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن که مثلا برن جای غذا بخورن. Also, certain amount of discount can be provided for a month-long pass. همچنین میتونم تخفیف بدن، یعنی در واقع برای خرید بلیط بهشون تخفیف داده بشه. Bamshad is talking about subsidies, expansion of the transportation system. Bamshad در مورد یارانه ها و ایجاد سیستم، بیشتر کردن سیستم حمل و نقل صحبت میکنن و همینطور Faiz is talking about giving, for example, coupons or tickets for cinema or something. Exactly, yes. I think that would be more attractive and people would more use public transport, because everyone wants some kind of offers in our life, right? بله، استفاده از تیکت مثلا سینما و اینها خیلی ایده خوبیه، چون ما خودمون هم در هند از این ایده ها استفاده میکنیم. So in Delhi, what they had done, they had recently had not charged any women who were traveling by metro. So that was the incentive given for the women. مثلا در دهلی به تازگی اومدن گفتن زنها که از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن نیازی ندارن که پولی پرداخت کنن یا بلیط بخرن. So hybrid and electric vehicles are also promoted in Iran, where there are some subsidies or no interest loans are being not given by the municipality. Yes, go on. It was in the slide. Yeah. However, the use of such vehicles is low because it's highly expensive. So, like India, there are also efforts taken by Iran to control the traffic or control the air pollution. So, odd-even policy was also implemented in Iran. در هند هم مثل ایران دارن از یه سری سیاستگذاری هایی برای ترافیک و آلودگی هوا انجام میدن، هم در هند هم در ایران. However, motorcycles and taxis were exempted from this rule, and also license plates were not properly scanned. مثلا وسایل نقلیه مثل موتورسیکل و تاکسی از این قوانین مستثنا هستند و نیازی نیست که پول اضافی چیزی پرداخت بکنن برای استفاده از ترافیک در
Iran also has some good legislative framework. So, National Clean Air Regulation and Clean Air Act was passed in 1975 and 1995 respectively. لوایحی در 1975 و 77 در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای فکر می‌کنم گفتن تصویب شد. In 2012, the age of vehicle fleet was also improved. Can you please repeat? In 2012, the age of vehicles was also improved. در سال 2012 در مورد سن وسایل نقلیه شخصی و عمومی هم این هم در نظر گرفته شد که بهبود پیدا کنه. However, this law was not enforced properly due to fear of social setbacks. اما متاسفانه این قانون نتونست به درستی اجرا بشه به خاطر مشکلات اجتماعی. In 2014, the Cabinet of Ministers proposed diesel particulate filter retrofitting for high-density vehicles and public transport. در 2004 Are you still in the same slide? Yeah, I'm on the same slide. Okay, can you please repeat? Okay. In 2014, Cabinet Ministers proposed diesel particulate filter retrofitting. Yes, در سال 2014 وزرای کابینت در مورد دیزل، سوخت دیزلی هم و تاثیرش بر باروری تصمیم گیری کرد. For high density vehicles and public transports. برای وسایل نقلیه سنگین و همینطور برای ترافیک معمولی شخصی. Next slide, please. So I personally feel that India can also learn a lot from Iran in terms of improving the air quality. من عقیده دارم که هند میتونه چیزای زیادی در مورد بهبود کیفیت هوا از ایران یاد بگیره. Similarly, Iran can also learn some of the solutions used by India to mitigate air pollution. به همین ترتیب ایران هم میتونه از هند در زمینه کاهش آلودگی هوا درس‌هایی ببینه. So promoting locally made hybrid or electric vehicles would be effective as it would become less expensive. Yes, go on please. Yeah. Also indulging R&D, which is research and development sector from educational institutes to invent innovative techniques to and then providing government funds for its implementation can help to boost this up. Yes, they are asking about the smoke tower. Can you please explain what you mean by smoke tower? So smog tower, so what is smog? Smog is the combination of fog and smoke. So in Delhi, this smog condition is commonly occurred. Also, I think in Tehran also it occurs a lot. And due to this, there are a lot of visibility problem and everything. So in order to just take out all the smog, not all the smog, but the majority of the smog, these smog towers are built in India nowadays. So it has been recently started. It first started in China. From there, now it has been started in India. So all the carbon filters are there in the smoke towers, and they will just take the particulate matters to reduce the air pollution.
بله، برج دود در واقع یه ترکیب از مه و دود، نه فقط دوده نه فقط مه، یه ترکیب از هر دوی این هاست که در دهلی و تهران خیلی این اتفاق میفته که باعث میشه که حتی دید کم بشه، انقدر آلودگی زیاد بشه که دید کم بشه. و این تکنیک رو قبلا در چین انجام دادن، بعد در هند انجام دادن و بهش میگن برج دود، که میاد نه همه دود، بخشی از دود، بخشی از کربن رو از هوا میگیره. So I'll just quickly move to the next slide. So in this slide, I would be talking about the teamwork strategies. The above mentioned elements, those are government, non-profit organizations, or educational institutes, may not work effectively if they do not support, help, and guide each other. Thus, the unity and strong sense of group commitment are necessary. Yes, there is a question. Atiye is asking, what do you mean by locally hybrid vehicles production? Do you mean extending the line? So what I mean by locally hybrid vehicles, that means just producing in our own country. That would reduce the cost of the vehicle. Rather than just approaching any foreign company, we can just try to produce in our own country. منظورشون اینه که تولید این نوع وسایل نقلیه در کشور خودمون که باعث میشه هزینه کمتر بشه، نه اینکه توی یک کشور دیگه اون اتومبیل‌های هیبریدی مثلا تولید بشن. Okay. So next slide, please. So the keys for the successful teamwork is support, help, and guide, respect towards each other, sense of commitment, listening and respecting different opinions, communication, honesty in the work. Next slide, please. So as shown in this next slide, there is an image. So in order to have government process to go smoothly, the other teammates need to cooperate. If the government passes some law, it needs to be implemented effectively. However, the citizens should also respond well by accepting and abiding the rules. So for example, the rules, yeah. Sorry. توی این نمودار نشون میده که راهبردهای کار گروهی رو نشون میده. مثلا میگه که اگر که یک دولت یک قانونی گذاشت، همه باید ازش پیروی بکنن و این سازمان ها و دولت به هم کمک بکنن در واقع، و مردم به عنوان شهروندان از این قوانین پیروی کنن. So there is this simple rule imposed by almost all governments of the world to just wear a mask to not spread the virus anymore. But people are not listening, and you can see the rest of the consequences. برای مثال یه قانون دولت گذاشته که همه باید از ماسک استفاده بکنن وقتی که از خونه خارج میشن، ولی مردم جواب نمیدن به این قانونی که گذاشته شده و نتایجش دیده میشه چه تأثیری روشون گذاشته میشه. The lawyers, activists, policymakers, and non-profit organizations can be the voice of the citizens to raise out any kind of improvement or modification needed in the implemented laws. Sorry, can you repeat the last? So the lawyer, activists, policymaker, or non-profit organization can be the voice of the citizens to raise any kind of improvement needed in the laws. در واقع سازمان‌های غیر انتفاعی، تمام بخش‌هایی که مردمی هستن، اکتیویست‌ها، فعالان
محیط زیست همه مثل صدای مردمن که این صدا رو به گوش دولت میرسونن که اگر نیاز باشه تغییری در قوانین داده بشه انجام. Also, last but not the least, the government should conduct a constructive discussion between the public and them if any kind of disagreement and resentment is sensed. Sorry, I didn't hear you well. Okay, so the last and not the least, the government should conduct a constructive discussion between them and public if any kind of disagreement or resentment is sensed. اگر که دولت ببینه که مخالفت هایی با قوانینی که گذاشته شده از طرف مردم ابراز میشه، باید یک گفتگوی سازنده بین خودش و مردم از طریق این سازمان ها و نهادهای اجتماعی ایجاد بکنه. Next slide, please. Okay, this is the last segment. So in this last segment, I'm going to explain how both countries can improve their respective air quality. Yes, go on, please. Policy making can be strengthened for this issue. This can be divided into two steps. So first step can be the immediate step, where identification of the emission sources is done. Then the assessment of extent of contribution of the resources on ambient environment is done. Then prioritizing the sources which needs to be tackled immediately. Then evaluating various options for controlling these sources by keeping feasibility and economic conditions in mind. And then finally, formulation and implementation of most appropriate action places. Secondary step would be analyzing the data of the ground monitoring station and the satellite data, and then finding out spatial distribution of the pollution. So in this way, some solid concrete reason can be found to make policy, and that can be proposed to the government. Also, most importantly, as they say, sharing is caring. Both of our countries can exchange the ideas and solutions, so we can solve this problem together. Next slide, please. Yes, منظورشونه که هر دو کشور میتونن ایده ها و نظرات جدیدشون رو، یافته هاشون رو با هم دیگه مبادله بکنن و به راه حل های بهتری برسن. Thank you. Thank you. Thank you for providing me such opportunity, and thank you for listening. I hope I didn't make you guys bore of anything. تشکر میکنم از شما برای گوش کردنتون و تشکر میکنم به خاطر اینکه به من همچین فرصتی رو دادین. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. Thank you so much, Ms. Ashwarya. It was great and interactive. Thank you, dear participants. تشکر کردم از خانم آشواریا به خاطر پرزنتیشن خیلی خوبشون که اینتراکتیو بود و از شما سوال می‌پرسیدن، شما هم سوال می‌پرسیدین متقابل. دکتر کوهاشمی، من می‌دونم که شما یه کویک نوت دارید که قبل از دکتر آبته ارائه بدین با توجه به اینکه آخر شب هند هست و از 12 شب به بعد پلیس گویا برای رفت آمد به خاطر کووید براشون مشکل ایجاد میکنه. خواهش میکنم که خیلی سریع بفرمایید، میکروفونتون رو باز کنید، بفرمایید. فقط قبلش من همین رو ترجمه کنم برای دکتر آبته. Dr. Apte, we understand your consideration of COVID-19 and the problem of the midnight commuting in India. So we are 10 minutes ahead of time before starting your session, but we will promise you that the note of Dr. Kuhashmi will be so quick, maybe 2-3 minutes, then we are ready to have your presentation. Thank you. Okay. Thank you so much, Ms. Bapat, for a very nice, informative discussion.
I have a you. minor commentary point here, not question. As you have mentioned, environment has no boundaries, and all aspects of environment, including air, should be protected in sustainable way. Interrelationship and interaction between natural ecosystems and air quality are required to see the ecosystem as a whole. As we know, environment protection is a global concern with the necessity to have protective legislation enacted as national and international regulation and guidelines. I mean, hard law and soft law. In this context, having a sustainable use of environment, including water, soil, air, and other environment elements, is crucial for saving our planet. Understanding how air pollution can negatively impact human life, forests, lakes, and other natural ecosystem is crucial. We should think or rethink about what kind of actions can be taken to protect the air. The clean air is the principal issue of our workshop. Thank you so much, and thank Dr. Apte for this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. So, Dr. Apte, we are waiting to hear from you. Hello. Good evening again. Welcome all the participants to my session, which is a very short session, we could say, because we already have trust on each other. And that's why we are again here to interact with each other for this air quality and the right to breathe clean air as a part of our life. So my subject is trust building strategies and techniques to reduction in air pollution. Of course, trust building is one of the aspects, and which is a very important aspect of any kind of problem, any kind of situation, and any kind of things which we could overcome with trust. Without trust, nothing can happen in any part of the world. Yes. یک بار دیگه تشکر میکنم و فکر میکنم که این بخش من خیلی کوتاهه به خاطر اینکه ما صحبت‌های زیادی در این زمینه کردیم، ولی چیزی که من الان امروز میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد اعتماد سازی و نقش اعتماد سازی برای کاهش آلودگی هواست، که البته اعتماد سازی در هر زمینه‌ای، در هر پروژه‌ای برای ادامه کار لازم و ضروری. Next slide. In a very simple language, if we want to give an introduction of trust building, or what is building strategies and techniques to reduction in air pollution, in a simple language, it is what we can say for reduction in air pollution, we have to take more people together. The community, the spread needs to be outreached very well in the society. That means all aspects are together, like environment, people and finance. اگر بخوام خیلی ساده و سریع به همه جنبه‌های مختلف اشاره بکنیم در مقدمه، میتونیم بگیم که دسترسی به همه افراد، اقتصاد یا سرمایه و محیط زیست هم اینا سه جنبه مهم و ضروری ایجاد راهبردها. This is the interconnectivity. So we are interconnected in every aspect, like our body parts, like our heart and brain. It is all interactive even for the air pollution. See, this is at the community level, at the industrial level, at organization level, and at the government level. The three parts are community, government, and organization. این اعتماد سازی در سه سطح مختلف، سطح جامعه، سطح دولت و سطح نهادهای اجتماعی غیر انتفاعی باید انجام.
So the community level, when we talk about the community, we need to implement whatever we are suggesting to others. We need to implement at our level, at the first level of our first behavior, which start from our own things. So self-discipline is first thing which we could implement, and it will spread to the community. The community will look into the matter with each other, and then they start collecting, collectively giving the impact of the situation. Yes, it was exactly the slide. You can go on. Okay. So this is, you can see the pictures. This is, we can go, we have to do the things at the community level. This is what the reduce the use of fossil fuels. If we are using the fossil fuels in our day-to-day life, you need to reduce it. And that way you could start building the trust in each other's and in all over the community. The second is reduce the use of electric instrument wherever possible. We normally always we take lifts to climb even on the first floor, but it is not necessary. You have to keep climbing, and you have a good health. It's a good health hazard if you are going by lift to the first floor. Then we have to implement 3 R's, that is reduce, recycle, and reuse of the things. The third one is plantation of the trees. Plantation of trees gives a good quality of air, because it produces a lot of oxygen and gives a lot of less pollution throughout the community. So increased use of renewable energy, not only the solar energy, but there are other conventional energies we could go and see and implement it. Maybe it is a little bit a higher cost for people, but if we use, and the use of all these conventional energies are spread, then automatically the prices and cost effectiveness is coming up. And the last one is avoid burning of waste and wood. Open burning is not good for the pollution and clean air. So avoid all this burning, open burning, and make sure that we are not polluting the air, instead of we are cleaning the air. Next. When we go to the organization level, it says that if we succeed at community level, then the next step is to implement at large scale. This will be easier because at community level, we have already conveyed people about what are the impacts air pollution is doing with us, the health impacts especially. Every organization have to spend some amount of their profit or for social good. So we have to find a right and effective way for utilization of the funding. See, when we talk about the Paris Convention and the Paris Agreement, they always say that you have to change the behavioral pattern, as well as you have to make a solution to get more funding for decrease in the carbon emission. So the same way here is also apply. When you got a good funding opportunities, you will go for the clean air impact, and you will go for more parameters which can utilize for the clean air. The last one is like in community level, we joined people at this stage. We have to join the organizations to make better impact. When the organizations will come together, is the answer that when the people come together with a group, they are gathered and they will convey these messages to and spread it to the organizations. All organizations will come together and fight for the pollution. Next slide. So this way we could see the pictures of governing council or governing policies with the organizations are doing it. These are some of the examples of that organization level of trust building and implementation. It is the increase the use of renewable energy. The organizations can also
start using the conventional energies for their less electrical uses, or to save the energy for the organization. Then reduction in emission is totally dependent on the industries and the organizations, and they could make some innovative progress and some innovative things for emission reduction in emission, and that way they could reduce their carbon emission. The third one is increase the use of electric vehicles and cycles. That's also all depend on the people, those who are working in the organization. If the organization provides the public transport for the employees, the organization could see they could utilize the electrical vehicles for them, or they could encourage the cycling in between, at least in between the campus of the organization, or in the short distance the employees could go on bicycles. Carpool is also one of the parameter for saving these energies. Then increase the green cover through their corporate social responsibilities. The organization could donate some funding to increase the green cover. That means plantation, more plantation in forest areas, and conservation of the plants and water resources in those areas. Then again, the sustainability depends on the 3 R's: reuse, reduce, and recycle. And fourth one, always I say that you have to say no for some time. At least every time you should not say no, but sometime you should start telling that refuse. I mean, getting more shopping or getting more things at home level or organization level, you have to refuse. So there are 4 R's we can say: reduce, reuse, and recycle, and refuse. The right of refuse have to be with you. Then the research for reduction in emission and waste, and adopt that as an innovation. There has to be some innovative policies through the organization and from the people, those who can get a good and innovative practices for reduction in emission and waste disposal. Next. Excuse me, I just wanted to translate the short part that it was not in the slide. Okay. دکتر آپته دارن روی 3 تا آر تاکید میکنن: ریسایکل، ریوز و ریفیوز. یعنی هم میتونه در استفاده ها در ریسایکل، یعنی به چرخه انداختن چیزهایی که یک بار استفاده شده دوباره میتونه دیگران ازش استفاده بکنن به شکل دیگه، یا اینکه کامپوست بشه، یا ریوز که استفاده مجدد از یه چیز، مثلا اگر که پلاستیکه، کیسه پلاستیکی دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، ولی اگر یه کیسه پارچه‌ای میشه استفاده کرد. و دیگه اینکه حق نگفتن ریفیوز داشته باشین. مثلا اگر که در یه سازمانی مأمور خرید هستین، از یه سطح بیشتر بگید نه نباید خرید بشه. این حق رو باید برای شهروندان هم در نظر گرفت. Yeah, thank you, Farah. For the next slide, the slide is same as what I am reading it out. So it is when you go on the organization level, we can say if we create good environment in organization, that will be very important for better impact. There will be frequent steps taken by the management for reduction in air pollution. Employee involvement is very important in very event for building trust. Having a relation with other organizations for different things, like for better technology, reuse and recycle of waste or byproducts, etc. And for better result at this stage, community level is very important, that will make good impact on this air quality and air pollution. So the trust between the community, which is again going for the organization, is very important, that they start from the small things and it gives a better impact as a whole. Farah? برای دستیابی نتیجه بهتر خیلی خوبه که سازمان ها از اقدامات کوچک و در دسترس استفاده بکنن.
Next slide. If we can see at the government level, the maximum policies coming through the government will not percolate till the community as well as the organization. So both of these two fields, like community and organization, if they work together, there will be important and depends on other two. So government, if we build a pressure on government through the community and the organizations, government will go for a little bit different policies, and they introduce the policies which will be helpful for the society and for the community. Farah? در سطح دولت هم نقش دولت بسیار مهمه، ولی همچنان مردم و سازمان ها نقش خیلی مهمی دارن در این که فشار روی دولت بذارن که اگر سیاستی غلط هست اون سیاست رو عوض بکنه. The second point in this slide is in people in community and organization do incredibly good work for environment, then that will also build a pressure on government, and as a result they have to take actions for clean air. Government is in power because of people, and to stay in power for a long time they need to work with people always. So as a result of that, government implement rule and regulation with the new policies and new coming up for the people. Next slide. So this graph is very important for implement first and then suggest to the others. So this graph is start from our own, then you can work on that strategies and trust building in the at the home level is the right place. Then relatively you can go towards the relatives and at the workplace with the colleagues. Then the fourth step is with the organization at large scale, with the bigger organization or a collaboration and coalition with the organizations. Then at the national level, once the whole organizations coming together with the trust building for the air coalition, and the coalition goes to the national level, and this national level becomes a world level. When the international treaties always comes with the countries, all the countries have to come on the same platform. Farah, last two sentences. این نمودار پیشرفت گام به گام رو نشون میده. از شروع میکنه از فرد، از خودش، و بعد در خانه، در همسایه، در محله خودش چه کارهایی میتونه انجام بده. بعد اگر که به نتایج مثبتی رسید میتونه اونو پیشنهاد بده به همکارا، مثلا در محیط کارش. بعد سازمان ها هستن که اونا وارد عمل میشن و این سازمان ها قدرت خیلی زیادی دارن. اینا میتونن همگام با مردم و دولت ها فشار بیارن و اون نتایج رو به سطح ملی ببرن. وقتی به سطح ملی میرسه و دولت ها هم عمل میکنن، اون وقت این دولت ها و این ملت ها جهان رو تشکیل میدن و میشه گفت که اون وقت در سطح جهانی هم میتونه این سیاست ها و پالیسی ها انجام بگیره. Next slide. These are some methods, or we can say parameters, from where should we get some good ideas for reduction in emission, and of course with the colleagues and with the organization. So we can implement this kind of carpool as a result of reduction in CO2 emission, traffic, build and relation with different people in community. The carpool is very, very, very useful for the big organizations and those who are very far from the city. And it is good bonding between the colleagues also. Then as a result, reduction traffic on roads, reduction in operation cost, saving of electricity, create a healthy environment in organization.
it always gives, when you travel together for such a long time, it always gives a bonding with each other and with the colleagues. So it will be a good trust building, and it will be a good coalition for the for building the clean air and also reduction in CO2. Then work from home is also, yeah, yes, Farah? Yes, I just wanted to add one point that you said it, and it was not in this slide. میگه که مثلا یکی از کارهایی که میشه انجام داد همین اتومبیل های اشتراکیه که اینها معمولا برای کسای خوبه که در جای محل دور از محل کارشون زندگی میکنن، اینا میتونن همراه هم برن. وقتی که توی راه زمان طولانی با هم هستن، مثلا 5 نفر، 3 نفر، 4 نفر، اینا در یه ماشین باشن به جای اینکه از اتومبیل های شخصی متعدد استفاده کنن. اون وقت اینا با هم صحبت میکنن و یه ارتباط محکم و خوبی هم بینشون ایجاد میشه که همین کمک میکنه به اجرای سیاست‌های. Thank you. Work from home is also one more parameter. Because of work from home, the result is reduction in CO2 emission. Traffic is also less. Operational cost is decrease for the organization, and overheads also decrease. So this is also one of the good parameter for building trust. And plant trees on your berth or any other berth at the home level. So make rule that everyone has to plant at least 10 trees on the berth and take care of them as of their children. Next. Government needs to comply and needs to see the policies, those are good or those are implementing, because many times government had made the policies long back and people are just getting it through that policies. So they need to look into the matter again. Farah? و دولت ها بعضی وقتا از ملت ها عقب هستن و قوانینی میذارن که دیگه از زمانش گذشته و خیلی خوبه که دولت ها بازنگری بکنن در قوانینشون هر چند وقت. So tree cutting needs to be, the rules of the tree cutting needs to be very strict and punishable. No one is allowed to cut tree. There is no option. Then before cutting, they need to plant number of trees, some number of trees which produce maximum oxygen. Then increase the use of online platform for advertisement and events. As a result of this parameter, reduction of use of paper, emission, saving of electricity, and less traffic on roads will be coming up. One day in a week, bicycle use is compulsory. This is a very small act actually, but it will give a big impact. If everyone goes once in a week on bicycle, see how much emission will be reduced on the roads. So that will be implemented, and it is easy to implement. Farah? قانون استفاده مثلا یک روز در هفته از دوچرخه همه استفاده بکنن. این یک عمل اکت خیلی کوچیکه ولی نتیجه و تاثیرش خیلی بزرگه. Use of renewable energy we talked about, but in terms of government policies, government and organizations need to implement this strategy of conventional energy and renewable energy sources on all available places, as well as individual can install on their home roof. In India, there is a scheme. Those who are putting the solar panels at the rooftop, they get some subsidies. So if every country goes for like this, the people will go for using the renewable energy in a more way. Farah? در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر مثلا استفاده از این صفحه‌های خورشیدی در هند، مثلا اگر کسی روی سقف خونش از این صفحه‌های خورشیدی بذاره، یه سری از تخفیف‌ها و اینها شامل حالش میشه. دولت بهش یه سری تخفیف‌ها و یارانه ها
Thank you so much for patiently listening. As I earlier said, that my presentation is short, but I need some interaction and some questions from your side, so that we could interact on this noble issue, and we will get to breathe a clean air. تشکر میکنم از شما که گوش کردین. همونطور که گفتم پرزنتیشن من کوتاه بود، ولی دوست دارم که شماها صحبت بکنید و اگر سوالی دارید مطرح کنید. Shima Naderi is asking a question. She says, I have a question about indirect effects on air pollution. Do you have any recommendations for using less mask or some related things with COVID? In other words, what do you suggest for less use of masks during the COVID? I'm sorry, I should translate in Farsi also. شما سوال میکنه که آیا در مورد تاثیرات غیر مستقیم آلودگی هوا، آیا توصیه هایی برای استفاده کمتر از ماسک در دوره کرونا دارین شما؟ به عبارت دیگه آیا شما چه چیزی پیشنهاد میکنید برای استفاده کمتر از ماسک در دوره کووید؟ The masks are for our safety. See, during the pandemic, there is no option than to wear a mask. But if you are going alone on the road, if you are alone at a home or at home front, if you are together, but on a good social distancing, you could not use a mask at home level or while during your exercise. But why we are putting the mask? As per the WHO, they say that coronavirus is not because of the airborne. It is just because it is a droplet. So still people are wearing masks. Why? The simple reason is, if you got caught with some other illness because of the air viral or air virus, it should not be exaggerated because of the COVID. Because immunity is only one thing from which you could fight the COVID. If you don't have immunity, if you are not immune, you are not of a use. And during this pandemic, at least till this pandemic situation is getting over, there is no option than wearing a mask. Yes. البته استفاده از ماسک برای سلامت خود آدم‌ها توصیه میشه، باید ازش استفاده کنن. ولی مثلا در جاهایی که شما توی ماشین تنها هستین یا توی خونه هستین یا جایی هستین که فاصله اجتماعی خوبی رو رعایت میکنه، نیازی نیست به پوشیدن ماسک. ولی چرا باید ماسک رو استفاده کرد؟ به خاطر اینکه این ویروس هوازیه، توی هواه و از طریق این هواه که به افراد میرسه. و فقط هم کرونا نیست، ویروس های مختلف دیگه ای هم هست که استفاده از ماسک از اونها هم جلوگیری میکنه، از آلوده شدن به اونها. Any other questions? Nassim is talking about fabric masks and says that cotton masks or jean masks Actually, World Health Organization says that N95 masks are very good, but I myself never used N95. It is not that because they are bad, but we are not coming in contact with many people. We are used to stay at home as far as possible, and only when we have to come for the work and all, we come outside. So it's not really the frontline workers who are working as doctors, nurses, municipal
employees, those who are coming in interacting with many people, they are likely to use the N95 mask. But otherwise, fabric mask is very good. One layer or two layer masks are comfortable for working also, for talking to each other also, and it has to be, it's not sanitized also, but it needs to be very cleanly washed every day, and it should be clean. That's the only thing that mask has to be with us. Yes. میگه که من میبینم اینجا که آشواریا ماسک شماره 97 رو توصیه میکنه. البته به نظر من ماها که کمتر ارتباط داریم با مردم، در ارتباط مستقیم هستیم یا نزدیک هستیم، ما نیازی نیست از این ماسک ها استفاده کنیم. این ماسک ها خیلی تخصصی حرفه‌ای هستن. بهتره که کسایی که در جبهه مقدم خط مقدم دارن کار میکنن و اینا از این ماسک ها استفاده کنن. البته ماسک های پارچه‌ای هم هست که باید مرتب شسته بشن. اینها هم ریسک های خودشون رو دارن. Any other questions? Nasim is talking about the fabric masks that people can use them and reuse them many times and wash them and sanitize them. And Bomshad is asking also, he says there are 10 air quality monitoring stations in Delhi and one station in some cities. What is the standard of India for the number of air quality monitoring stations? In every city, there are air quality monitoring stations on the traffic signals and near the observatory where the city observatory is placed. And those are, I mean, looking at those air quality monitoring and not monitoring, but looking at the figures of that air quality, people are little bit of scared. And they start implementing, at least behaving in a good way, and they have some self-discipline, because looking at the figures of air quality, it is really scary in the cities, and especially because of the urbanization. All cities are crowded, and the air quality is decreasing day by day. So there are many air quality monitoring stations in cities. Yeah, it was little long. I forget some part if it is very long. میگن که این تابلوهایی که در مورد این ایستگاه‌های مانیتورینگ استاندارد هستند، اینها اگر بهشون نگاه بکنید یه اعداد و ارقام می‌بینید که واقعا ترسناکن. شاید تاثیر این اعداد و ارقام این باشه که مردم اینا رو ببینن بترسن، لااقل در یک سطح که خودشون میتونن یه کارایی انجام بدن برای کم کردن این آلودگی، اون اقدامات رو خود فرد انجام بده برای ترسوندن افراد. There is another question. Atiya is asking, as you know, recently in most countries, the interaction between government and people are decreasing due to political reasons, and people prefer to take actions individually rather than the government's recommendations. What's your suggestion to promote interaction between government and nations? How we can encourage NGOs to participate in negotiating sessions? They think that their insights are not included in policies. I should translate in Farsi also. عطیه میگه که همطور که میدونید تازگی اکثر کشورها اون تعامل و ارتباط بین دولت و ملت از بین رفته یا کم شده به دلایل سیاسی.
و مردم ترجیح میدن که خودشون به صورت فردی اقداماتی بکنن تا اینکه توصیه‌های دولت رو انجام بدن. شما چه پیشنهادی برای ارتقا و توسعه ارتباط بین دولت و دولت‌ها و ملت‌ها دارین و اینکه چطور ما میتونیم NGO‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی رو تشویق بکنیم که در مذاکرات و جلسات بحث و گفتگو شرکت بکنن؟ اونها فکر میکنن که دیدگاه‌هاشون نادیده گرفته میشه در سیاست گذاری ها. There is one method from where you should the all NGOs can pressurize the government and they could implement the NGOs saying is only with the United Nations framework of climate and convention, that means UNFCCC. So you need to the NGOs need to register and accredited with the UNFCCC, and they have to participate. Then they get a chance to participate in international climate change conferences, and there is a slot where the NGOs can put their pressure on the governments, respective governments, so that they sit on the benches of the NGOs as an observer, and they can raise their hands while the countries are presenting their presentations for the climate emission, carbon emission and those kind of things. So the NGOs, if they are registered and accredited with the UNFCCC, they can make and build a highest pressure on the government. یکی از راههایی که این NGO ها و سازمان های غیر انتفاعی میتونن دولت ها رو تحت فشار قرار بدن که بهشون گوش بکنن اینه که در جلسات بین المللی در زمینه گلوبال وارمینگ و چیزایی که گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی و اینها شرکت بکنن، روی اون نیمکت ها بشینن، نیمکت های مهمان ها، و گوش بدن. و وقتی که دولتشون اونجاست که میاد صحبت میکنه در مورد سیاست هایی که گذاشته و اقداماتی که انجام داده برای کم کردن انتشار گازها و اینها، اون وقت میتونن بلند شن، دستشون رو بالا ببرن و حرف بزنن و صداشون رو به گوش دولتشون برسونن. Atiye is saying you are right, but unfortunately, as far as I know, only 2 NGOs are registered as observers, and we don't have many slots to take part in negotiation sessions. atiye میگه که شما درست میگین، ولی متاسفانه تا اونجا که میدونم فقط 2 NGO هستند که ثبت نام شدن به عنوان observer یا مشاهده کننده ها که ما خیلی کسایی رو نداریم که در اونها شرکت بکنن و در این جلسات مذاکره صحبت بکنن. You could instigate the NGOs and encourage the other NGOs to be part of the observer and part of the accredited NGOs as a UNFCCC. Everyone needs to encourage to other because every year UNFCCC send emails to the accredited NGOs to get the other NGOs over there. Then there is another platform which is a UN civil society partnership. So CSO net. If the other NGOs get registered on the CSO, they have every time there are elections and they ask the suggestions on this CSO platform, which is also more impactful for the UN platform as well as for the government to make policies and decisions. So please encourage the other people and circulate the emails when they send the emails to encourage to NGOs and help them, because UNFCCC accreditation is not that easy. So need some helps to NGOs to how to fill up the forms and everything.
یکی از راههایی که میشه کمک کرد اینه که ایمیل بفرستین به سازمان‌ها، به اونها تشویقشون کنید یا بهشون پیشنهاد بکنید که شرکت بکنن. و یکی از جاهایی که میتونن تماس بگیرن UN Civil Partnership هست که UNFCCC گفته میشه به نظر من. در این بخش میتونن تماس بگیرن با اونها هم میتونن اینها رو شرکت بدن، میتونن با تماسا مردم میتونن خودشون با تماساشون با سازمان ها اینجوها و تشویقشون برای مشارکت در این بخش ها مثل UNFCCC یا جاهای دیگه کمک بکنن که وارد بشن. البته خیلی از قسمت ها سخته، مثلا رجیستر کردن کار سختیه و به این سادگی نمیتونن وارد بشن، ولی از راه‌های غیر مستقیم دیگه میتونن وارد بشن. Thank you, Dr. Apte. Thank you so much. Farhad is writing something. Oh, he only wrote thank you. Thank you so much, Dr. Apte. Thank you, participants, for being patient. So if we don't have any more questions, maybe we can close today's workshop session. So let me translate it in Farsi. دوستان خیلی ممنون هستم از صبر و حوصلتون، از سوالایی که پرسیدین و تایمی که برای امشب گذاشتین. میدونم که دیر وقت هست، خدا رو شکر فکر میکنم که زودتر هم تونستیم تموم بکنیم. اگر سوالی ندارین میتونیم امشب رو تموم بکنیم و انشاءالله فردا رأس ساعت 7 شب با شما هستیم. فراموش نکنید یک لینکی رو شهرزاد جان با شما در گروه به اشتراک گذاشتن که اول همونطور که توی گروه نوشتم درسنامه رو اول لینک رو باز کنید، سوالات رو ببینید، خیلی ساده هستن، بعد توی درسنامه ها دنبال پاسخ بگردید و بعد پاسخ بدید و ارسال بکنید. یکی دو تا سوالی که به صورت PDF بود قرار بود ابتدای جلسه ها با شما به اشتراک بذاریم تا شما بیشتر حضور ذهن داشته باشین وقتی استاد صحبت میکنن. نشد واقعا به دلیل زیغ و به قول معروف، چون که بحث سری پاورپوینت رو میذاشتیم. شهرزاد جان در گروه به اشتراک گذاشتن، یکی دو تاشون اشتباه بود مال روزای دیگه بود، اونا رو سعی کردیم که پاک کنیم تا جایی که میشه. لطف کنید الان شما فقط با لینک کار دارین، لینک گوگل فرم رو باز کنید، سوالات رو ببینید، درسنامه رو بخونید و پاسخ بدید. برای این سوالات تا فردا 7 شب که جلسه دوم ما شروع میشه فرصت دارید. سوالی اگه هست توی واتساپ یا در گروه برای من به صورت شخصی یا توی گروه بنویسید. از دکتر پور هاشمی جناب معین تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشتن و همه شما عزیزان. Thank you so much. Thank you Sagar. Thank you Ashwarya. Thank you Dr. Apte. It was a great day and great starting. So wish you all the best and have a great night. Thank you, Dana. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye. Bye. Thank you.